Wonderful Biafrans, lovers of freedom all over the world. My people, we are here today once more to glorify God and spread the good news about Biafra. Biafra is our religion and we must evangelize. Join me, wonderful Biafrans. We can never keep quiet until Biafra comes. Biafra remains our priority and we must evangelize, tell the world the goodness of Biafra, the benefit of Biafra. Freedom is our inalienable right, and we must exercise it to get ourselves free from the shackles of terrorism nation Nigeria. Join me from wherever you are watching, and let us continue. Ndị be anyị ekenekwa m unu, ekene m nwoke, ekene nwanyị. Ọ ga-adịla anyị mma na eke, dịla anyị n'olie, dịla anyị n'afọ, dịla anyị na nkwọ ise. Unu n'anya, unu ga-afụ na ife dị na onyonyo ebe a bụ onye ndu anyị nke ịbụa, our Prime Minister Maazị Simon Ekpa. We love him so much. Anyị fụrụ ya n'anya. Chineke nna ga-agbu ya ume. Chineke nna ga-edue. Ọ ga-edue n'ụtụtụ, duo ya n'efifie, duo ya n'abalị. Unu ma na o nwere nwoke South Africa a na-akpọ Mandela. Bless his soul. Mandela si na onye na-azọ freedom, ya onye na-azọ ka ya nwere onwe, nọ ụzọ ebe ịtọ ka ị ga-afụ ya. Ọ bụrụ na ịfụrụ a freedom fighter na exile, ya obodo ọzọ, ịfụ ya na prison maọbụ ịfụ ya na grave. So ndị be anyị, ebe fadobelu PMI kịta, ọ badge of honor, ọ ọgaranya ka ọ bụ, o onye isi ka ọ bụ. Ndị oyibo wee sị that the fear of Simon Ekpa by Nigeria government is beginning of their wisdom. Our PM be powerful man, a great man all over the world. Ndị Igbo wee sị na ụkwụ agbalụ nwa awọ bụ mbu n'elu. O nwere ife ọ ga-ewepụ PM anyị na-arụ. So na ife anyị na-abịa ka anyị kọwalụ ndị mba ụwa bụ na ọsọkwa fafa jide ụmụ Biafra niile bụ dike Maazị Nnamdi Kanu, our leader, jide our PM mma eji gbuo agụ Maazị Simon Ekpa. Iwu bụ na Biafra ga-abịalele. Fe nwere ike ime ka anyị nwa daa mba. Biafra bụ our responsibility. Thank you, Ruby Chima. Ndị be anyị, gbakọtanụ ebe onye anọ na ya bịa ka anyị na-akasi onwe anyị obi, na-elokwa ife anyị ga-eme wee nọchie elufa, na-echete ndị isi anyị niile na-ekpele. Anyị echete Maazị Nnamdi Kanu, chete our PM na-ekpele, chete our APM, chete Triple General Butu Ụzọ, chete Gentle Yahoo, our commander. O nwere ife ga-eme anyị ama gbalụ ndị Naijiria ọsọ. Anyị nọ na be anyị fa wee bulu bịa. Ụmụnne anyị ndị nọ na hometown fa na report ka fa si wee na-agbagbu ndị ụchụ bụ ụlọ ozu onwe fa si n'ugwu Awụsa wee gbadata be anyị. Etu a ka Biafra land ga-enosi fa ncha ofu na ofu. So ndị be anyị, onye ọbụla nwee obi isi ike. Ka m gaa n'iru kpọọ the jingle, maka nọ a na-aga n'ubi ji a na-aka.
Biafra. Na meo onuzo ke Biafra merani onuzo ke Biafra na merani onuzo ke Biafra merani onuzo ke Biafra Tell me what we do, everybody want to kill us. They want to take what belongs to us. Try. We they love our neighbors, so we they love ourselves too. So it is written in the holy book. Try. You find a channel, na merani biko godo onyolu welu gbonu aya na merani do onyolu welu gbonu oyoyoyo chai chukwu kikele anyị na bogi bia nyela The time is now. We want to go. Remember your promises. Oh, na me oh, onuzo ke Biafra. Merani onuzo ke Biafra. Na merani onuzo ke Biafra. Merani onuzo ke Biafra. Ndi Roma anyị gburugburu anachi wepụ ndụ anyị n'ike shaka they are holding our lead Mazinambika now is Prime Minister Simon we shall rise and defend our land the land of rising sun is our hope Yogi bikonu sitende muziki kamehe iwele yo. Yes. Wonderful Biafrans, lovers of freedom. Ndị be anyị ekene m unu once more. Ọ ga-adịlị nwoke mma, ọ ga-adịlị nwaanyị mma. O nwelu video our information minister si ka anyị na-use, wee na-ebido our programs. So let me just display and play it. Ka Biafrans wee na-amata ebe nsogbu anyị si. Ịma na ndị Igbo si nọ akọwalu egeluo. Ex-Brigadier cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra. Biafrans already stopped them on their track. That is why they don't go. They can't move anywhere. Not when some of us. Not when some of us. So Nigerian government, I promise you today, the money you are giving is a waste because they cannot go anywhere. They can't go far. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Once they take one step forward, we will take 5 steps ahead of them. Nwanyi a so na onye mere ji wee jide our PM.
So ife niile PM lelu down bụ template onye ndu, because PM anyị bụ like a son to onye ndu. PM bụbu one Nigerianist, but oge ọ na-ege onye ndu ntị, onu onye ndu capture ya dịka etu a na-capture mmadụ na war front. Ọ capture ya, ọ na-esozi onye ndu wee chọpụta na our PM na mmadụ dị ya n'ime, dịka etu ị ga-afụ onye nwere a very good potential, isi ka ị invest ya in the person. Onye ndu invested his trust n'enu PM anyị, wee sị anyị go and follow Simon Ekpa. He is bringing a new dimension to this awareness we are making. Share his video, like his video, subscribe to his video, so that you will always hear what he is saying. That was how we all went to Simon, and we discovered that there is a lot of potentials in our PM Mazi Simon Ekpa. If any PM put in place, one year we deceive PM by donating huge sums of money, by calling herself Dr. Ngozi or Rabu Fulani, deceive OPM absolutely in a very, very condescending manner. One year unu fuleba. Lobbyist ọ na-achụ bụ lobbyist ya na PM. Oge ọ bụ secretary to PM. Maka na ife ndị America na-akpọ secretary bụ COS. Onye ọbụla wee na-eso nwaanyị a ka ewu. Onye mere o ji wee ya na ndị Nigeria wee gbata aka wee jide PM. Unu mana nwaanyị a na PM sele okwu a week or two before ejide PM. O si PM na ya mesia ya ife na ọ ga-afụ nwaanyị a unu fụrụ ebe a. O bulldoze gide his way through ndị niile o filu nọ ndị nọchilie ụzọ. O wee bata n'ime PM. PM na-eme something. Before you know it, ndị Nigerian ewelu that thing PM mee na meeting wee na-ekwu okwu, oh, this woman. PM eje to any country. Before you know it, nwaanyị a na-ekwu ya Ngozi Orabu Fulani. Ọ ya ka our information minister ji wee sị anyị every program anyị na-eme anyị weli ya na-eme jingle. Unu mana that last hearing PM nwee na June 18th, na nwaanyị a nọ na Finland nọdụ na hotel. This woman ọkunu wefu na saboteur dị too much. Ọ karịrị akarị. Nekwa na onye nke ọzọ unu ga-afụ kịta. Na onye nke ọzọ onye ya na ya na-egbunye n'akpa. Ndị a chọrọ ka PM gaa n'iru. Ndị ga-asị PM na ife niile ị na-eme bụ asị. Listen to onye nke a. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Knows how the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans, a different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. Una amago na onye ori, ijide onye ori. O si na gị nwa n'onwe gị na ịbụ onye ori. Ya ga-ebu ụzọ wee kpọọ gị onye ori. Nke ọ na-akpọ Fulani cabals. Ọkwa ka o wee deceive ndị mmadụ. Onye aṅụrụma nwaanyị a, ọ dị very deceptive. Nwaanyị a so wee lee PM. That night,
emelu hearing on the June 18th. Nwaanyị a nọ na hotel na Finland from America. Ka i wee fụ na nkata anya na ndị Naijiria na-akpa na nwunye Ojukwu na nwunye onye ndu Maazị Nnamdi Kanu, nke anwa o di na kịta n'ụlọ ọgwụ. Nigeria will happen to all of them one by one. Nwaanyị a na-akpa nkata wee CPM na ya mesia ya ife na ọ ga-afụ. Nwaanyị ya ụnụfụ ọ maka ndị na-esie na-atụli ego. Recently, ndị Jigawa politicians welu picture ya wee tinye on the 31st na-ekenie maka ife ọ na-emelufa. Unfortunately for her, the thing abago internet. I showed it 2 days ago on Monday. So when you see the criminal ex-Brigadier cabinet members, the criminal lobbyists, Unafuge unu mana onwere ife anyị need kita. Ife niile anyị need today. Anyị chọrọ na be anyị kita bụ peace. Anyị chọrọ inwere onwe anyị. Anyị chọrọ ka be anyị dị n'udo. O wee bụ na two things bụ our need right now. Ka ndị na-echedobe anyị nwee mgbọ na egbe. Ya na ka anyị nweta onwe anyị from the lobbyists. Lobbyists a bụ ndị ga-eje mee ka mba ụwa wee recognize anyị ka anyị bụrụ ndị nwere onwe anyị. Mana nwaanyị a, the same lobbyist also PM wee invite ya on ndị ọ na-achụ kịta. Ka i wee fụ na ọ chọrọ ka Biafra nwere onwe fa. O nwelu ndị bịa na this struggle ịchụ ego. Nwelu ndị bịara ya ka fa nweta fame ka a na-akpọfa afa. Nwee ndị bịara ya wite obi ọcha. Ndị bịa na fa chọrọ ka anyị nweta onwe anyị no matter the cost, at all cost. Mana ụdị ndị nke a ifugo ife ọ na-eme kịta ọ dịgo shon ya etinyego PM n'ime ọ bịazi na-achụ lobbyist. So ndị be anyị ọnya ka our Minister of Information ji wee si anyị tupu anyị eme program anyị were ife a mee opening program wee kọwala ụmụ Biafra na nekwa ndị na-agba PM mgba ka unu wee na-aghọta. No every morning ka m ga na-akpọ ife a before m bido my program, you know. Unu afụge ọ ife anyị nọ n'enu kịta. Ife a ka anyị nọ n'enu that are parading with them in the name of trying to restore Biafra. Biafra's already stopped them on their track. That is why they don't go. They can't move anywhere. Not when some of us. Not when some of us. So Nigeria, I promise you today, the money you are giving is a waste because they cannot go anywhere. They can't go far. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Well, thank you, Your Excellency. My name is Jim Moran. I served in the United States Congress for approximately a quarter of a century. After I left the Congress, I began to represent some corporations and countries and causes that I believe in. It has been an honor to work with you, Your Excellency. Elias Gerasulis is my partner. This is primarily Elias's account, but I'm going to be working with him. While I was in the Congress, I was on the committee that funds defense and State Department foreign operations, as well as the Foreign Relations Committee. I have an interest in Africa. I was a principal co-sponsor of the African Growth and Opportunity Act. But most importantly, I do believe that Biafran independence is a just and noble cause. And I trust that you have a bright future ahead. We will try to secure your independence. We can't promise because the politics is not a particularly predictable situation in the United States today, and justice is not always served, but we will work towards that objective. I appreciate
the opportunity to work on behalf of the Biafran people. And at this point, let me turn it over to Elias. Elias? Oh, thank you, Jim. And it's an honor to be working with you on this. And we appreciate your lending your support, someone of your prestige and stature. That association would be so critical. So thank you, Jim. I appreciate it. And thank you, Mr. Prime Minister, Your Excellencies, and dear Biafrans in the United States and around the world. My name is Elias Yarsulis, and I am a good friend and colleague of Congressman Moran, and we are your new lobbyists here in Washington, D.C. However, you should know that we are more than just your lobbyists. We are fellow freedom fighters in the struggle for the liberation by Biafra. And similar to how your compatriots in the Biafran Defense Forces are securing your freedom on the homeland, we will be fighting for your freedom in the political and diplomatic battlefield here in Washington, D.C. And we will make sure that all these U.S. officials, all these congressmen and senators understand that the Biafran independence movement is a pure democratic civilian uprising against injustice, the very same one that we had in the United States when we declared our independence from the British 200 years ago. On a personal level, I knew I had to get involved in this struggle, not only because of my belief in the Biafran cause, but my belief in His Excellency, the Prime Minister Simon Ekpa. As I got to know the Prime Minister, I could see that he has remarkable leadership qualities and vision. And I knew that instinctively that he was a man of destiny and that he will have a very important impact in Africa in the years to come. And I thought it was a personal duty to assist him. Already, the Prime Minister has made remarkable progress and has outsmarted the Nigerian system in many ways. Yes, Biafrans, we have made a lot of progress, and Elias said that our PM outsmarted Nigeria in so many ways. In so many ways. Biafrans, before I continue, let me take time and welcome all of you that have taken time to join us. Please, I hope I'm coming out. Why is it? The first person here, Bo Ruby Ndewo, Ike Diamond Ndewo, Onyinyechi Ekpa Ndewo, Chinenye nwanne m daalụ, Freedom for All Ndewo nwanne m, William, thank you so much for joining us. Oluchi, daalụ so much. Eucharistic Japanese Maples, you are highly welcomed. Favor Best, Ndewo. Ama m na-eji m nọmba some of you nọ ebe a, mana ife nji ada sendịla unu ya ma mmesịa the program bụ ka unu wee nwee ike share anya to ndị ọzọ. Biko na onye aka subscribe to this Beti4 TV, try and do so, all for the benefit of this program anyị na-eme, ka anyị wee nwee more people na subscribe to YouTube and Facebook. Ngwa ka anyị continue, my people. Iwu bụ na Nigeria ma emeli Biafra. Icheke the title of this program, ị ga-afụ na ọ sị that there are 3 places, ụzọ ebe ịtọ onye na-azọ nnwere onwe ga-anọ. Number 1 bụ prison, nke abụọ bụ exile, nke ịtọ wee bụrụ grave, and onye kwulie bụ Mandela. Mandela nọrọ 27 years na mkpọrọ na South Africa maka na ọ na-azọ nnwere onwe. But unu ga-ajụ onwe unu si kedu ka fasi wee nwetie? Finally, ka fasi wee nwetie bụ na ndị nke ọ rapụ jisiri ike wee na fight, continue na fight until fa wee nwete their independence. Mandela wee pụta after 27 years. Mana Chukwu amekwe ka ọ gaa na nke our PM etu a. Ọ ka unu wee malụ na anyị tosi continue na-eme ife anyị na-eme. Right now, nee our new link. Agwa m unu nya sị na aga m eweta link a tata. Donation payment link. Nee ya ebe a. Regie Restoration
hope.org. Iklikiri ana on it, ije type ya na ya browser na Google, iklikie on it. If ọ ga-egosi gị bụ donate, iklikiri ana on that donate, you will be able to donate. That is for ndị bi n'obodo oyibo nke ndị ọcha na-akpọ diaspora. Mana ndị bi n'ụlọ, onye amara ebe ọ ga-atụnye ego, ya kpọọ m na mgbịrịgba +447 377 386227. Ịkpọrọ ana m ga-enye gị nọmba ebe ị ga-atụnye ego. Ya ndị be anyị ama adakwa mba o. Ama m na obi ga-esi mmadụ niile ike. Ka m kọwalụ na ife nji ekwu okwu a. Ọ bụrụ na oge ejidere onye ndu na PM si na ike agwụgie, ịma na anyị ama nọ ebe anyị nọ today. Mana that night, o wee kpọkọ anyị niile, wee si onye ọbụla jisie obi ike na ife ga-adị onye ndu mma n'obi bụ na ọ fụ na anyị na-aga n'iru. Na ọ bụrụ na ị daa mba kịta, na o nwere onye ga-elote onye ndu, na fa nwere ike igbuo onye ebe anwa. Mana ọ bụrụ na anyị na-eme mkpọtụ, na-akpọ afọ onye ndu, na-akpọ Naijiria, na-agwa ndị ụwa ife Naijiria na-eme, egwu abịafa n'arụ. PM wee promise esi na ndị Naijiria na njidefa jidere onye ndu, na ọ ga-adịfa useless n'aka, and ọ try. Even all these structures all set up bụ part of it, major part of it. Maka na this lobbyist kịta fa nwetela anyị ndị ga-recognize anyị, ịma na forever and ever na anyị na Nigeria na their terrorism nature na anyị na fe nwere ozi mmekọ. Inwere onwe anyị a Ojukwu trial ya, Maazị Nnamdi Kanu ọ trial ya, mana fe nwetara ya. PM wee bịa set anya up, wee zie APM ọ na-eje na Congress, wee introduce onwe through these lobbyists. Mbosi these lobbyists PM introduce for to us. Ọ Ngozi a as secretary PM na kpọrọ anyị bụ ndị media. Vam anasị Elias come close. Ọ nọkwa there na wuni enu. Monia Biafra 247 Paul Onwubiko na anya bụ vam na Maazị Soni Akparawa, our minister. Anyị niile nọ. Anyị nwa bụ ndị conduct wee take all these pictures and videos wee post ya. Kịta ọ bụ na PM anọrọzi ya, Ngozi na-akpọ the lobbyist criminals. Vam say the lobbyist nya come close that he will never succeed. I wee juzie onwe gị, ọ ndị a bụzi ndị lelu PM wee chọọ iji okwu wee bọsasịa ife niile PM put together that onye ndu is very happy with. So kịta etu o si wee mee oge onye ndu ejideli ya, ka anyị nwa ga-emekwali ya kịta. Maka na asị na o eme nwata ka emeli ibie, obi adị ya mma. So this lobbyist wee kịta wee na-ekwu that na PM outsmarted Nigeria. Maka na anyị nwetara na independence kịta, anyị abụla a nation of our own. My people, anyị dị more than a nation. Anyị karịrị ịbụ a nation. So, let us continue. Gee na onye ndu ntị. I want IPOB to know tonight that being called a terrorist because you're fighting for your land and your nation is a badge of honor. It means you've arrived. It means the enemy is scared of what you're doing. And it means that you're succeeding at whatever thing that you're doing. Una fugi ndị be anyị. Una anụgo ife our leader na-ekwu. That when they call you terrorist, it is a badge of honor. A badge of honor
is nothing bad. Fakpolo Mandela, terrorist. Fakpolo Martin Luther King, a terrorist, a separatist, an agitator. Ndị be anyị fakpokwalo Indira Gandhi, terrorist. And ndị niile a na-akpọ terrorist, kedu ndị na-akpọ fia? The same people na-akpọ PM, terrorist. The same people. So Biafrans, onye nwekwana nkolopu ume, onye luzukwana hope. Dịka nsi wee kwe unu nkwa nya na m ga-ewetala unu the link na here. I copied me yesterday from handle my information minister. Unu man information minister ya, he's a wonderful man. Onwere onye dịka Maazị Sonny Akparawa. APM anyị is another powerful man. Odezu ike, meeting n'ụtụtụ, meeting n'efifie, meeting n'abalị. So ndị be anyị donation onya ka anyị need right now. Onwere ife ọzọ. Dịka ka nsi kwuo n'oge gara aga, ogologo okwu ada adịkwanụ mma n'ụka mgbede. Unu egezi na anybody na-agwa unu ife na-agbaka unu na-agbaka ntị. O nwere okwu na-agbaka ntị. Unu egezini ya. Unu egezini ya. We know that na anyị nwere a lot of enemies. But one thing will surely happen. One thing will definitely happen. And that is our freedom. Na onye ndu anyị be prophet. Ndị na-ekwu okwu na Bible wee kwuo sị na a prophet is not known in his own town. Dịka etu ndị Jews si wee kwuru Jesus Christ wee gbuo maka na fa ghọtara onye ọ bụ. Fa ma onye ọ bụ mana fe kwero ka akala aka Chukwu nyelie. Fe kwero ka ọ pụta. Fa chọrọ ka ọ pụta cha. So ife niile a na-eme kịta o megokwa before. During the biblical time. Unu n'anya unu afụ na ife niile a na-akọ PM n'ọnụ kịta na akọli onye ndu. Ụfọdụ jụrụ sị onye ndu ọnwụ onye. That's number one. Ụfọdụ kpọọ ya criminal. Onwe nke ngụrụ onye ofe mmanụ si na onye ndu nwụsịa Igbo ọ na-ekwugheri. Kịta Igbo ahụ onye ndu nwụrụ na-agwa anyị na Fulani is coming. Na ya the Igbo omego onwe ya expose now. Fulani juzili everywhere. Ndị ọbụla na-ebe. Ka ngwa na eziokwu, ọ dịkwanụ mma etu a. Ọ dị m mma like that. Ndị ọbụla na-ebezi akwa kịta. Onwe nke ndị edobe yesterday. Ndị Fulani je wee bulu their chief. Wee bulu chief a. Si fafa weta ego. Fa wee weta ego wee nye ndị a. Ka fa je buluzie chief fa frozi. Fa tụrapụ the chief wee na ndị a wee chọba chief fa. Ime ebe fa fu their chief. Ebe gị onu. Bulu ego na. Onye ndu gwara ya fa si na onye ndu na ọ na-anwụ Igbo. So anything onye ndu kwu o ife na-achị kọwa na onye ndu be prophet mana anyị aghọtara anyị emeri accept. Enwe so many prophets ju n'enu ụwa because as it was in the beginning is now and ever shall be, world without end. Power Chineke at the end. And ọ na-use your fellow human being wee na-egosi aka ọrụ ya. Onye ndu ekwugosi na fa ga-egbu anyị nwe egbukwa afa. And if in the end na Biafra ga-abịa. This is where I always put my trust na this freedom fight. So isi na atụrụ PM nga fekwugo their own. Mana nke anyị ma bụ na a ga-eje kịta mezie appeal. Adị m happy
na all these things na-aga. Kịta ka unu ga-ama onye kwụsịrị ike na this Biafra freedom, onye si na ya bụ a freedom fighter, kịta ka ọ ga-eji ilie wee gụọ ezi ọnụ. So my people, onye adakwa na mba. If I need the most kịta ga na-eme PM na Maazị Nnamdi Kanu obi ọcha bụ ịtụ ego, maka na ego ka ndị a na-agbala anyị egbe na Ọkigwe na Owerri na Ọlụ, ego kafanidi ka e wee na-ego mgbọ. Then ndị a ga-ewetala anyị independence a na-akpọ lobbies, a na-akwụfe ụgwọ monthly. So my people, I need the ego. Thank you, Favor Best, for joining. Thank you, Laz Benziko. Dalono. Ndewo. Ọkwa na anyị niile na-eme ife a. Maka na ọ bụ na unu abịara ebe a, ịma na onwe m ka m na-ekwulu okwu. So I am grateful na unu na-abịa. Unu lotakwa ka unu like, share and subscribe. That is the only thing unu ga-eme in addition to your presence. Thank you so much. So ka m na-akpọkwala unu voice onye ndu a ka unu na-anụ ife onye ndu kwuo. Be to know tonight that being called a terrorist because you're fighting for your land and your nation is a badge of honor. It means you've arrived. It means the enemy is scared of what you're doing. And it means that you're succeeding at whatever thing that you're doing. Are you following me? If you are in freedom fighting anywhere in the world and the people you're fighting have not come to refer to you as a terrorist, then that means you're not doing anything. That means you're not threatening the status quo. I want IPOB to know tonight that being called a terrorist because you're fighting for your land and your nation is a badge of honor. Yes. It means you've arrived. It means the enemy is scared of what you're doing. And it means that you're succeeding at whatever thing that you're doing. Are you following me? If you are in freedom fighting anywhere in the world and the people you're fighting have not come to refer to you as a terrorist, then that means you're not doing anything. That means you're not threatening the status quo. I want IPOB to know tonight that being called a terrorist because you're fighting for your land and your nation is a badge of honor. It means you've arrived. It means the enemy is scared of what you're doing. And it means that you're succeeding at whatever thing that you're doing. Are you following me? If you are in freedom fighting anywhere in the world and the people you're fighting have not come to refer to you as a terrorist, then that means you're not doing anything. That means you're not threatening the status quo. I want IPOB to know. Yes, my people. Asị na ogologo okwu adịrọ mma n'ụka mgbede. Ndị be anyị, onye yuzuzikwana old link, na the latest link unveiled by our APM on Saturday. Breji Restoration Hope.com .org. Wow, Onyinye Chukwu ndewo ndị be anyị, ka m gwa olu na ife ode n'ọkwa a whole episode of writing. Also, the Most High God Chukwu Okike Abịama work in mysterious ways. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Our supreme leader Maazị Nnamdi Kanu projected Maazị Simon Ekpa the Great, the Prime Minister, to continue the work of Biafra, project his absence. Maazị Simon Ekpa projected Maazị Ogenkere. Ndewo, my beautiful sister. Daalụ, ife ikwulu bụ eziokwu. Ndị Igbo si na ọ dị n'ọfọ.
eziokwu ka ikwu maka na anyị bụ ndị eziokwu. I love this. I love this. I love this. Okay, ọ pụtasịrị ebe a ka m continue gụọlia unu wee luo n'isi njedebe. O wee sị Mazi Simon Ekpa projected Mazi Ogenkere to also continue the work of Biafra project in his absence. So there has never been a vacuum of leadership in the Biafra project. Exactly. Because it is a divine project, and one thing is sure: Biafra will be restored to the glory of the Most High God, and betterment of mankind, and there is nothing the enemy can do about it. And alas to the enemy. Wow, fantastic submission. Daalụ sọ. Thank you. We are very bright people. Kedu ife onye ilo unu ga-eji na ọma afụfụ anya ebe unu nọ? Why won't your enemy be angry and upset with you? Because you are wonderful people, bright people. Unfortunately, we are not politically inclined, but gradually we will get there. Maka na ndị Fulani enwere ife ọzọ fa na-alụ nke a na-akpọ Garuba na Gumi, Pantami, El-Rufai. Ọfa nwa nọ ebe anwa na-azọ kiti katakata na-achụ Biafrans. Fapụta fasi na PM no terrorist na ọ na-emebi Southeast. Kedu mgbe ndị Fulani ji wee love ndị Southeast? They never loved us. All they have for us is hate. They want to annihilate us. That's why they come to massacre. Oge ọbụla na-egbu anyị in hundreds. Ife a na-egbu na Biafra land eluro ka ife a na-egbu na Ukraine bụ ebe ndị fa na Russia. Ọkwa unu ma Russia? Ndị fa na Russia na-anụ ọgụ. A na-egbu up to 100 people in a month na Bendia. Mana everyday Fulani anọdụ na-ekpochapụ ndị be anyị. Then onye nwa afọ Igbo, onye si na ya na-asụ Igbo, ọpụta okunie in the name of Ebubeagụ. Ọbịa si na ya chọrọ igbu ndị BLA, ndị na-echedo obodo anyị. Iwe na-ajụzi onwe gị, kedu ife ndị a chọrọ? What do they want? Caterpillar bụkwa onye Igbo, ọ bụrụkwa na onye Hausa. Nyanwa bụ kọmanda ndị Ebubeagụ. Ebubeagụ a BBC na American News bulie si na Buhari ji ewe na-egbu ndị Igbo. Onye fọmụlụ ya bụ Hopeless Uzodimma na David Umahi. Ka unu wee fụ na ndị DOS, Chinasa Nworu, Chike Doziem, they are working hand in hand with the governors, the stooges of Fulani government controlled by Nigeria, or Nigeria controlled government by Fulani. My people, anya me give kwa up. Onye niile give up kita. Amalum no onye anwa abụrụ a true freedom fighter. You cannot go home and relax. Not at all. Ikuku na good morning. Daalụ for joining us. So they can see wee kwe unu nkwa nya nekwanu the link, the latest one our APM unveil on Saturday. Near here, BrejiRestorationHope.org. Itinyere anya na your browser, na Google browser. You click here on it, if you donate. Once you click here on donate, that is it. So my people, we will not give up. Anya may give kwa up. Only video one of our brothers mail. We now analyze PM's false and illegal sentence. Achọm ka ị ga-enya. Onye ọbụla were obi ọcha wee
dobe ntị ya naanị ka ọ ghọta ife dis our brother na-ekwu, and aga m na-akọwakwa etu m nwere ike. Aga m na-akọwa ka m nwere ike. Biafra is a nation that must come. Oge ụfọdụ ndị a na-asị na Maazị Simon Ekpa na ọ na-ebute fire security na Southeast. Ka m gwa unu makwa na Southeast alone na-ekewa Southeast into two. For instance, oge anyị nwetara our referendum, ife vote bụ 56 million. Ọkwa 56 million. Ndị be anyị biko, ọ bụkwa na madro correct, gwanụ m ka m ghara give wrong information. Hello Obinna, thank you for joining us. We move. Oge anyị mee our self-referendum, 56 million Biafrans vote. Ike 56 into 2, 56 million into 2. Imalo Nodi, Burundi, be country in Africa like us. Burundi dị 13 million. So ndị a na-asị na Simon Ekpa na-eweta terrorism na Southeast. Unu makwa na Nigeria tosili ịbụ at least 10 nations. Ndị ọcha mụma wee jikọta unu niile ọnụ ka unu bụrụ ofu. Germans na-abịa ewe ife mineral resources na Nigeria. France na-abịa ewe ife mineral resources na Nigeria. Britain na-abịa ewe mineral resources na Nigeria. Ọ maka gịnị? Maka na fa kpokọrọ unu niile ọnụ ka ndị nzuzu. Dịka etu onye na-achị ewu ga na-achịkọta fa ọnụ ka o wee kwuye control o ife family na Nigeria. Oge fa nọ na Berlin na 17 something or 18 something wee mee meeting, wee bulu Bible wee bịa sị asị. Mana Jesus Christ kwulie na so many people geji afia wee deceive the world, and that is what they did. Ndị Europe the 44 nations nga na-agwa unu ya every day ka unu wee ghọta na Biafra na-eme unu good favor. Maka na Biafra rapụrụ ana kịta, ndị ọzọ agba ọsọ. Oge ahụ efuzie ndị Oduduwa, ife ndị Oduduwa ji wee mechie ọnụ kịta bụ na ndị 10 Downing Street, onye a na-akpọ David Lamy, Minister of Foreign Affairs, maka na ebi n'obodo a. Lamy jere oge a Sunday Igboho wee je submit a letter na 10 Downing Street na fa bụ ndị ofe mmanụ ndị Oduduwa na fa chọrọ ịpụ. Lamy wee jee Sokoto. Ọkwa ana m agwa unu no Saduana of Sokoto na chi Nigeria since Usman Dan Fodio bịa that country wee defeat ndị Hausa. President a unu fụ any president at all bụ boy ka ọ na-agbalụ Sokoto Caliphate. Unu ama nke awa n'ọnyanwa na chi Nigeria, that Sokoto Caliphate. Ọ na-abụ Tinubu jee na ifu ya, ọ ga-esekwu anị. O si na do sekpuru anị tilolu ebe dị man nọ, ọ kafasi afụ ya. So unu bụ ma slave ndị ọcha ma slave ndị Fulani. Unu aghọtara ọ ya ka unu ji aṅụrị si no Simon na-eme unu na-enwe insecurity. Ndị iberibe ọ Simon na-eme insecurity dị na Zamfara ka ọnyanwa na-eme nke dị na Plateau and Benue State. Ọ Simon na Maazị Nnamdi Kanu na-eme sabotage na terrorism dị na Borno State ka ọnya na-eme nke dị na Kwara State. Gwa m. So onye niile gasị na Maazị Simon Ekpa na ọnyanwa na cause insecurity na Southeast, onye anwa bụ onye iberibe. Ọ ndị elili like this caterpillar na Ebube Agụ na-abịa na-emebi ife a na-eme na be anyị. Ndị enwere uche. Ka m gwa na eziokwu, ọ bụrụ ọkwa iji akwụkwọ bụ na mmadụ nwere uche. No, after all, Putin ada asụ English mana ọ na-achị Russia. In Yong the North Korean
a leader. Or that's English. On a North Korea, a small boy. Unafuge, ejiro English, enwe amamife. Ife ji English eme bụ communication. Onye ọcha gwago okwu igwagwali ya n'onu oyibo, ọgwụsịa. Mana akọrọ uche mmadụ ji eme ife, ọ bụrụ ịgụ akwụkwọ. So for those of you na-asị no nwanne unu nwoke no nya na cause insecurity, onya nwa na-esave unu. He is the one. Ya nwa na-esave anyị. So kita afa jidelie. Onwere ife mmadụ ga-eme. We love him so much. God in heaven knows how much trust and love I invested on PM. Maka na onye ndusi gị ọkwa ifulu onye anọ mmadụ. Onwere mgbe o ji si anyị go and listen to DOS. Osiri I listen to Chike Doziem. Osiri I listen to Chinasa Nworu. Osi I go and listen to Simon Ekpa. Onye ndu doesn't talk carelessly. Ode ekwu okwu efu. Onye ndu kwuru anyị ife anwa o kwuru ga-adị etu o si kwue. Ya ndị be anyị a na-aṅụrị, ọ bụrụkwa sọsọ South East ka enwere insecurity. Iji gosi na Nigeria bụ terrorist nation. Because unu na-agba aka ebe na Simon bụ onye na-akọsụrụ unu insecurity. Then una afụzi efe ndị Canada dị. Canadian government, Canadian court. Maka na court bụkwa part of a government. Enwere independence of the judiciary, showing that now every court in a country bụ part of the government. First na APC na PDP bụ terrorist organization. Na Nigeria bụ terrorist nation. Then unu pụtazi una si na nwanne unu. Ndị Igbo kunienu n'ụla. Amaro m onye melu na ife ahụ. O nwekwa aka ọ dị. Ọ bụrụ ndị na-asụ broken fasi iget as ibi. O nwee ka ọ dị na a na-eyuzu unu wee na-egbu onwe unu. Unu wee kwelu. Unu wee kwenye. Ndị be anyị donation, donation, donation. In between, aga m na-ekwukanye. No, if I need kita to resolve everything. Chineke na amago na ọ bụ na mbụ millionaire. Na amana akọ akụkọ a wee luo etu a. Ama akọ akụkọ a wee luo etu esi akọ ya. Ebulu m ego niile anwa wee bunye. Ka eje nwetela anyị nations ga-abịa recognize anyị. Ka okwu anyị na Nigeria be once and for all. Ka m kpọrọ unu this video. Gekwanụ ntị. Onye a afia bụ Chinedu onye be anyị. On September 1st, the first day of September 2025, we woke up to a rude shock that Simon Ekpa has been sentenced to prison for 6 years, bordering on terrorism and tax evasion and some other offenses padded to that judgment. If you have not heard about that, then you are just waking up right now, and you should brace yourself for that very rude shock that we woke up to. Everyone in the world woke up to that very damning news. That news, of course, to many people means a lot of things, just depending on the way you see the man himself, Mazi Simon Ekpa. But as you are aware, in situations like this, when there is a judgment and when it's bordering on terrorism, and most importantly, when it's on a high-profile personality like Simon Ekpa, there are always implications and meanings that come out of the judgments. And that is why we are here, to break it down to 5 implications of what this judgment means and what we can take away from this judgment of Mazi Simon Ekpa. So whatever you're doing, I advise you to calm down and focus on this video, or go and finish it and come back and watch this video, because you don't want to miss a bit of what I'm about to expose to you. So if you're new here, please subscribe to my channel and turn on notification button that says all to get notified whenever we release a video.
And if you're watching me, please find time to like this video and also take time to share it around. Let's go. Now, let me walk you through the 5 implications of Mazi Simon Ekpa's Finland judgment of September 1st, 2025. Number 1. If you've been wearing glasses more than 5 years, stop scrolling. We're looking for people in the UK aged. The first implication of this judgment means that Finland does not trust the administration of justice system in Nigeria. If you remember, many months ago, Nigerian government put pressure on Finland government to transfer the case down to Nigeria so that they can handle it himself, going by the way, knowing very well that most of the offenses that he was accused of was committed in southeast Nigeria as a whole. But what happened? Finland never budged. They never gave in. They decided to carry on the case on their grounds, knowing very well that it may lack jurisdiction to actually try the case. They still went ahead and tried the case, knowing very well that the major, accusations of terrorism did not actually happen in Finland itself. But as you are aware, Finland padded the case, making it terrorism, tax evasion, and one more offense, making it impossible for them to hand over the case to Nigeria. My people, geenụ ntị. Unu afụgo ife ọ na-ekwu ebe a. Ọ sị na the good thing ndị Finland mee bụ na fe were olu this case wee n'anya na Nigeria. Fa decide anya ndị Finland. But ka m gosi unu video ebe Asaridokobo kpọrọ afa ndị delu petition against our PM. Weli abịa gosie. Let me play the video. Just give me 1 minute. The US sent a delegation with a Kenga, including the wife of Marzi. Ononolia, na DOS send a delegation with Ikenga. Unuma Uruagu nke bi na South Africa. Nke na-agba PM na onye ndu mgba kemgbe. The US sent a delegation with a Kenga, including the wife of Marzi Nnamdi Kanu, to Finland to submit a petition, a copy of the petition that was sent to me. But unfortunately, I don't know whether I deleted or something happened. But a copy of the petition was sent to me. They accused Simeon Ekpa. DOS sent a petition to the Finnish parliament accusing the minister in exile of Biafra, accusing him of terrorism, of killings that are going on, accusing one of their own. The same people that were accusing Accusing one of their own. He was honest here. Or see that they are accusing one of their own. Maka ọ na-adị mma ife na-eme ị na-eme ka ndị nke gị na-aghọta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụ. And unu ma na mgbe Ngozi bidoro ala na-agbụ ya kịta nọọ ya na Ikenga Uruagwu na Caterpillar jere gbuo nwanne Gentle nke a na-akpọ 247 si immediately it happened, they sent it to me. I hear it. Kita nyabu Uruagwu nyabu 247 or resign go. Unafuge hello NK and Obina, you are welcome.
Innocent, you are also welcome. Ndewo. Arụmel nwanne m, unu afụgo ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụ? Maka oge ụfọdụ ife na-eme anyị na-akọwala unu without evidence, unu eche na anyị na-asị asị. Mana Breji Media, before anyị agwa mmadụ ife, anyị ga-verify go do that thing. This our brother na-enye this report ebe a dịka Sahara reporter Chinedu. So you have heard it. No ndị a je report PM na Finnish parliament, ewe jide PM Fana Ngozi na Bianca nwunye Ojukwu, the two wives of ndị isi bidolu ịzọ Biafra, Bianca Ono na nwunye Mazi Nnamdi Kanu. Unu anụghị from Asari na fanyeli a copy of the letter. Uruagu na nwunye onye ndu wetelie ya. He came as a delegate from the DOS. This Uruagu onye ndu chụrụ ya because ọ bịa na confront onye ndu chụpụ ya na IPOB. Immediately ejidele onye ndu maka na Chinasa Nworu na Chike Dozie mlele onye ndu fakpọghachitekwu ya azụ. Ọbịa solufa etu anwụ ọra ka efi o nwere ike ije nụọ ọgụ protect ya Biafra ọnọdụ na South Africa na-akpọ fonu na-enye kọmanda na-egbu ụmụaka banyị ọ na-asụ ya ọbara ụmụ Igbo na-aga onye nwụọ ọgwa gị na onye nke a nwụgo. Unu afụghị na ife Ngozi bịara bụ igbu ndị be anyị. Hello Samuel, thank you so much for joining us. My people, always remember to like and share and subscribe. We need it because of the favor ndị YouTube na Facebook na-eme. They are doing us a lot of favor. And what they require from us is more people subscribing so that they can carry out their advert. Thank you so much. So let us continue to listen to this, our brother. Whether it was done purposely or not, that masterstroke of building the case around not only one offense but 3 offenses made it almost impossible to transfer the case directly to Nigeria and try it themselves. If you ask me, I'll tell you that this is a simple case of a distrust of Nigerian justice system, knowing very well that Mazi Nnamdi Kanu has been in trial for the past 10 years in Nigeria without judgment. And in fact, he has been in 6 years in the dungeon without even proper judgment up to this day. So Finland knows very well that if they sent Ekpa to Nigeria purposely, he may never get justice. Yes, I like him this bit. Even Jisunu nam like this bit. Bona ụfọdụ na-akpọ they very worried. Na-enye nsogbu na Nigeria si na ga-ebunata our PM. Ka m gwa unu, Nigeria amafu PM. Never. Ọ bụrụ n'ụwa nke Jizọs a. Number 1 bụ na PM bụ a Finnish citizen. Number 2 bụrụ na Finland bụ Europe. Number 3 bụ na the law of Europe will never allow you to be sent to a nation where you will not get justice. And the whole Europe, Germany, France, Italy, Britain, Fanny Nema, unuloteloge David Cameron na chi Britain. David Cameron amarona na his camera na his microphone they on. Or say na Nigeria but the most corrupt country in the whole world. Pharmacy tender apology to the Nigeria. Ono mamwe David Cameron che. Unafugie. So all these countries in Nigeria be terrorist nation. But why they don't speak? Bonafane benefit a lot from Nigeria. Fani neje Nigeria nebu mineral. Or ifefaji mechion. Because fa promise na fa ga support ndi Fulani.
Fana Fulani nọ in accord wee design anya nọ ndị ofe mmanụ ga na support ndị Fulani. Watch it since 1960. Ọ bụrụ na ọ bụrụ onye Fulani na-achị, onye Yoruba bụrụ deputy, ma onye Yoruba na-achị, Fulani abụrụ deputy. Ọ kafa si mie, and that is exactly what is happening. Dịka nsi gwa unu n'oge anwa Sunday Igboho je na 10 Downing Street nya ebe prime minister ndị obodo a na-ebi, o je ebe anwa submit a letter. Ndị obodo a wee ziga David Lamy, their foreign minister, foreign affairs minister, o wee je Sokoto, wee je fo Sokoto Caliphate, wee si no 20 years ka Yoruba ga support kwa Fulani again. Onye na-echefa for 20 years. Ịma amara m ụfọdụ n'ime unu na-aghọtakwa. Amara m ma some of you na-aghọtakwa ife na-aga. First no, another 20 years after Fanyela 100 years may expire na 2014. So my people, ife niile am na-aga round and round bụ iji kọwala unu na enwere ike ibunata PM, because Europe their law mabuchitere iwu na a ga-ebulu mmadụ si na Europe bụ na Nigeria ma any country at all ebe o me nwete justice. O ife a bụ ife anyị niile maka iwu ndị obodo a ji wee na-eme ife anyị na-eme. Fa jidegoro m today fa ma ebuna m maka na abụkwu m citizen ndị obodo a. Fe nwere ike and mụnwa ga-enweta onye ọkaikpe. Onye ọkaikpe ahụ ọ bụrụ m ga-akwụ ụgwọ ya, ọ ndị steeti ndị obodo a ga-akwụ ụgwọ ya, nke a na-akpọ legal aid. So ndị ọcha ma ifefa na-eme, that's why na fa chọrọ ka ikewa so that ka ọ dịrị fizi ịbịa na-ebuli ife niile dị n'obodo anyị. Ndị ụfọdụ ndị be anyị isi ya na-ekopụfa. So fa need to understand. Yes, MK ndị be anyị fa na-follow kwa sheepishly. Ọ bụrụkwa maka na ikwu. Our people are really following sheepishly. Fa need ka na-akọwalfa. Onya ka nji wee accept ịdị na-emezi program m n'onu be anyị. Maka na ndị be anyị afụrụ m na fada aghọta. Our people don't understand. Ife niile a m na-akọwala unu, o ife milemi. Etu ndị ọcha si wee na-akpagbu anyị. Anyị nwa bụ odibo ndị ọcha, bụrụ odibo ndị Fulani. Ịbịa obodo oyibo ị ga-alụgide ọrụ etu a isi acha gị awọ, isi ga-acha white. Ije n'ụlọ ọrụ ifu nwatakịrị mụrụ amụ, ọ bụrụ your supervisor, ọ bụrụ your boss. Good morning, Ekpa is great. Thank you for joining us. Ekpa is great, thank you. Thank you so much. Ọ sị ndị be anyị, ụtụtụ ọma ezigbo ada Honorable Betty. Daalụ. Our able PM, His Excellency Simon Ekpa Njoko, will soon be released. And now Biafrans must support Biafra government in exile. Financially, yes. Ewetegolu mfa the new and the latest link for donation. Osi, we are winning. We are winning this war against Nigeria. Of course, unu mana Chukwu na-arụ ọrụ n'ụzọ milemi. Chukwu na-ewepụtelu mmadụ ife n'ụzọ ọtụrụ anya. Unu ga-afụ ka PM ga-esi wee win. Ka ngwa unu nke bụ eziokwu, ọ ndị be anyị petition PM. And ndị Europe na ndị na-akwanyere ọkụ bụ countries a mkpọrọ afa. So Finland emego nke fa ga-eme. Iwe Finland na-ewe anyị, mana good thing Finland me bụ na fe kpọrọ ka ebuna PM. Maka ebuna PM, ifefa ga na-eme ụtụtụ ọbụla fe bee ya ofu aka. Another morning na-ebe ya aka nke ọzọ, fa ga na-egbu ya nwayọọ nwayọọ in a very painful way. Maka na ndị a mana PM aya na-acha ọkụ. Unu mana PM bụ agụ ike, ọ bụ soldier, ọ bụ barrister, ọ bụ youth, ọbara PM na-agba ọkụ.
Obrokwa na onye ndu anya dịrọ sharp o. Mana PM onwe ka PM si wee dị. O mma eji egbu agụ. Our PM odogwu nwoke ka ọ bụ. Fire on the mountain. Obasanjo sifa na Mazi Nnamdi Kanu do deadly. Mana Mazi Simon Ekpa dị deadlier. Ọ dị tougher. Ọ ifefa ji atụ egwu. PM bụ agụ. Nigeria anụrụ anafa Simon. Musa nwafa Simon ọ na-amaliriri ọ na-anyụ mamịrị na pantia. Our PM bụ agụ. We are celebrating him. He's a powerful man. Man, if they good now, but no way right to appeal. So Finland ma ifefa ji we me ife afame. Obu na mmadụ be terrorist ewe jidie. Ife na-enye ebo life. Ife na-enye ebo life. And these 6 years if I pronounce so, ka o wee bụrụ na fe emego ifefa tosiri ime. So ekpela anyị ga na-ekpe kịta bụ ka lawyer ji nwayọ pick out all the errors of law, apply anya correctly, ifu na PM ga-apụta and ọ ga-apụta. So ọ bụ na 6 years afa kpọrọ afa n'obodo fa ọ na-run concurrently day and night. Ọ bụrụ 3 years already ọ nọgo 9 months. Officially 2 years. Kedu ife a na-akọ? We are winning. Ekpa is great, is very, very correct. We are winning. Stella, dalu so much for joining us. Lotakwano ne click on the like button. My people, try and click the like button. Can I continue? Nekwano the link here. The latest payment link. BrejiRestorationHope.org. Once you place it on your browser, you click on it. The first thing you got for will donate. And you will donate. Okay, let us continue with this very wonderful exposition by Chinedu, our brother. That is why they blatantly refused to transfer the case to Nigeria. Rather, they made sure that they handled the case themselves. So number one takeaway is Finland's vote of no confidence on the justice system in Nigeria. Number two implication of this judgment. This judgment proves that Simon Ekpa was never working for Nigerian government after all, as he was accused of. Because all of you are aware that many people always have this particular word of saying that Simon Ekpa is perhaps working for the Nigerian government, and all that he's doing is just to create an insecurity in the Nigerian state as a way of making Nnamdi Kanu look bad. But this judgment has proven that what he was doing was not actually, a blackmail to the Southeast. He was actually doing what he knows how to do best. This is another reason njiwe wete this video. Oge izizi onye ọbụla ndị DOS, to be precise, na asị na PMI na ọ na-alụlụ Nigeria gọọmenti ọlụ na Tinubu jikwenye how many millions na ọ bịara imebi Biafra. Ndị DOS na afụlụ PMI ụfụ anya. Onwero, no doubt about it. Unu mana Chinasa Nworu na Chike Doziem a na-akwụfa salary, and fada achọ onye ga-abịa zonyelu fokwu. Ọkwa because na onye ndu achọsigo ndị nya na ya ga-alụ ọlụ, o wee kpọta ndị agụ Chinasa Nworu na Chike Doziem. Blood suckers, those two. Chike Doziem kpọrọ ụmụ ESN wee chinye ndị gọvanọ chịta ndị amị Hope Uzodimma wee gbagbusie ụmụ ESN. Ndị fọdụla fọdụ Chike Doziem onye kpọọ PM oge ahụ ejide onye ndu Chinasa Nworu asị Caterpillar gbagbuo onye anwa. Ebe a ka esemokwu PM na Caterpillar bido. PM asị Caterpillar egbuzina ụmụ be anyị, egbuzina commanders anyị.
fa wee si unu na PM na ọ na-alụlụ Nigeria gọọmenti ọlụ ka unu wee hetie PM mana okwu asị ife dis our brother na-akọwa here na after all na ndị mmadụ si na PM na-alụlụ Nigeria ọlụ o wee bụla asị maka na ọ bụrụ na ịda alụlụ mmadụ ọlụ o nwere ife gị na onye anwa jikọrọ oge niile Musa na-akpọ Simon Ekpa na House of Assembly because of etu ndị be anyị si wee na-enye ndị terrorist military in uniform na-enyefe ya woto na-egbufa ndị House of Assembly wee kpọọ Musa ka ọ bịa kọwa unu fụrụ ya ị ga na-efolo everything sequentially na-efolie step by step ka ị wee ghọta na ife PM na-eme abụrụ terrorism. Mana Mandela kwulie si na a freedom fighter has 3 places to be, either in prison, in the grave, or exile. So etu a PM no exile now or no na prison, whichever one, because amam na ọ ga-apụta ifụzia na ndị Finland ji akafa wee jụ hand PM over to Nigeria maka na fama na PM amenwete justice, just like if a na-eme onye ndu today 5 years going running Nigeria government ka ji onye ndu. So now the law in Europe will never allow Finland to deport our PM. Never. It will never happen. Onye na-eche nke anwa ya just wepụ ya na his list of echiche. Odiria, PM is not going anywhere. So let us continue to listen. Perhaps he may have been wrong or he may have been right, but he acted independently on his own accord, not by anybody, paying him money directly or indirectly. Because now, as you can see, if Nigerian government was actually, sponsoring him, by now they would have found a way to either, help him in this case or even repatriate him to Nigeria, to, enjoy, the money that they maybe have paid him all this while. But look at the way it happened, that Nigerian government has even come out to even applaud this judgment, sentencing him to 6 years in prison. They have praised, Finland government for a job well done. I don't think somebody who is supporting you for something will later on go around and even praise your downfall. I think this is a clear case of Mazi Simon Ekpa vindicated actually, that he acted independently in his own accord, with his own belief that what he was doing was for the good of his people, Ndibo. Be it right or be it wrong is subjective. And of course, the court has, judged the case and decided the best way to handle it. But Simon Ekpa was never, an agent of Nigerian government. That matter, I think, will be paid to rest today. So it's unfair for anybody to still keep on tagging him, even if you hate him or you love him. Please, it will be unfair to keep tagging him as an agent of the government, because the government itself is praising his predicament now. Number 3 implication of this judgment. This judgment shows that Simon Ekpa is influential in Finland government and Finland political circles. In fact, Simon Ekpa is who he says he is. Let me ask you a very serious question. When was the last time you built a sales funnel that actually did what it's supposed to do for your business? Getting 6 years. Unafugo ifeiji adasi unu to click and subscribe. Ndị YouTube na like kaliji our videos when they advert. That's why we don't pay them. It is free for us. But if a factor bukafa welia in between when they made their advert. So let us continue. Unanugi foku na PMI the very influential na Finland circles. Ya ka na agunu no bu na ndị Finland chọrọ to PM nga as a terrorist convicted person or life sentence. Because if ojibulu life sentence onye approve no be terrorist,
fa na-emie ka ọ ghara ịpụta na terrorize kwa again in life. Inye 6 years and or now run concurrently, which will make it technically 3 years. Ka unu ga-eji wee ghọta na ndị a na a report to PM to them fa emego ifefa tosiri ime. Iwe Finland na-ewe mana on the other hand unu mana kita fa nọ na Europe and the Europe onwere ife dị na Europe, fa bụ ndị agụ. Europe bụ ndị agụ. O ifefa ji achụgharị Traore. Africa bụ their base ebe fa na awụsa ụkwụ. Fa na-azọdo anyị ụkwụ n'isi ka fa wee na-ebuli ife niile Chukwu nyere anyị wee na-edozi obodo fa. Unu jee na Burkina Faso kita unu ama amasị Burkina Faso. Ọ dịzi ka Dubai. Ọnụ ju ebe niile. People na migrate, even ụmụaka ba anyị juzi na Burkina Faso wee na-enwe ọlụ. Onwe nke maka weta here weli bịa mee program simba na ife ha dịrọ related to ife anyị na-ekwu, but at least ọ na-create job opportunities. Ọ ife ndị ọcha chọrọ. Ife niile a na-eme ndị obodo a mbi akafa dị ya. Unu lọ na Fulani dị that intelligent or smart, you know? Ife ọ bụ ndị obodo a. Ọ ndị obodo a. Hello Ejike, thank you so much. Ọ ndị obodo a. Ndị obodo a fa afugo na PM anyị bụ fire on the mountain and no ji ọkụ, but unfortunately for them PM ji speed will lay all the structures I needed to get Biafra, and it is working. We are winning them because ma nwa bekee ma Fulani ka lobbyist say that PM outsmarted Nigeria. Maka na Nigeria bụ ngwongwo ndị UK, bụrụ business ndị UK, bụrụ footstool ndị UK. So ife niile na-eme na Nigeria ọ ndị obodo a bụ n'isi. Ma ogbugbu a na-egbu anyị ọ ndị obodo a. During the war, Harold Wilson onye befasi ka egbucha anyị niile. That na fa ga na-live a good life. Na anya chọrọ ka fa live a good life. Ifugie. All the same thing naga. Fa pụtazia kita wee design oya no anyị nwa ga na-egbu onwe anyị. Ọkwa ife a ka a na-akpọ neo-colonialism. Fezo n'azụ. Fazo n'azụ gị, fa na-eyuzu nwanne gị. Ọ na-aga. Onye nke anwa bụ ewu ndị asala isi. Fa na-aga. So my people, the good thing bụ na PM anyị ka na-ekwulu ndị be anyị okwu. Ya na Minister of Information na APM na ndị defense ya na fa kwuru okwu with lawyer wee kwe nkwa na ya je ka ime appeal. So through that appeal, which is our PM's right, ka anyị ga-ama ebe anwa ka ọ ga-esi pụta. Ọ nke anwa ga-abụ the final straw for our PM's freedom. So ka anyị na-egekwa this Chinedu, our brother ntị na report ọ na-enye. Judgment for these 3 hefty offenses. Most importantly, the top 2, one for terrorism and the second one for tax evasion. In Europe, they do not play with anything concerning tax. Some countries have up to 20 years or 21 years imprisonment for tax offenses alone. And terrorism, of course, around the world is a no-no anywhere. In the UN, actually, frowns upon terrorism as much as possible. And Europe do not tolerate it at all. So, my people, Nenu Kamsi analyze this part. Grounds, Obu no Mwa, Neji represent PM. Grounds for appeal. Number 1, judicial impropriety. And one of the principles of judicial impropriety is that a judge cannot decide a case under grounds of bias or prejudice.
Number 2 bụ error of law. Either that your legal test i place ya rightly. So onye anwa ga-eje ije represent PM na his appeal ga-ewepụtasị all these things. Now tax evasion, PM ebigo 20 years na Finland wee nwee office as a barrister na practice. PM bụkwa a soldier na that country, bụrụ a politician na that country. Now kedu oge ndị Finland ji wee notice na PM na-enwe tax evasion or tax fraud? Ọkịta Nigeria bịalụ ịkpọ PM terrorist. Freedom fighting, has it been translated to become terrorism? Did Finland not fight for their own freedom from USSR and became free? Did this same Finland not recognize the same Biafra 1967 to 1970? Did Finland not allow Biafrans to come on the around 20-something June in Finland Lati 2023, where PM unveiled our BLA and our charter? On the 2nd of December 2024, did Finland not give us a hall, Biafrans, for our redeclaration? And the hotels, did we not use it to generate economical fund for them? Are they not accomplices? So all this culminates to prejudicial and biased judgment. PM anya pụtasigo kọpụta anya maka na enwe a lot of things against that decision by 3 judges. Or maka na ndị DOS bịa report or their petition, which I'm sure no ndị Fulani na-ezifa fa wee bịa mee ya because they are using us to kill us. Ununu kasarido kubokulie here nekwia, let me bring it out. Also no ndị DOS ne ya Maazị Simon Ekpa of being Nigeria. The DOS sent a delegation with a Kenga, including the wife of Mazi Nnamdi Kanu, to Finland. Unafuge. So, does it take Finland, right? Does it take them, somebody like DOS, to write petition against PM for terrorism, for them to know that PM has been invading tax, misplacement of legal test, or error of law, and their judgment or the flawed, biased, and prejudicial? So my people, I nwelu ndị ọkaikpe a ga-eme appeal against this biased judgment passed by Finland judges. Though onwere onye dị perfect in life, whether you are a professional judge or not, a judge, his case can be appealed against, and fafu na famwe ebe fame mistake na their decision. Yes, my brother, AGKC is very clear now, people, that working for Nigeria government, DOS is worse than Nigeria politicians. Yes, okuna anuge, o asari dokubo, onya jioni ya kwe kita, na ndị DOS zitelu Ikenga na nwunye Nnamdi with petition fadegalo Finland parliament. All this nonsense we bido, and the nyabo ndị DOS we nwekwa. Yes, so I saw her picture on her sick bed
But this is just the beginning. Anybody now about this Biafra agitation with Obala ụmụ Igbo banyego na this thing. Onye ahụ that is onye ahụ amapụta n'ime ọmapụta. This our freedom fight. Oh, a very delicate and sensitive thing. Onye akpachara anya fie ise a n'anya ọbala ụmụ Igbo efe ya ajụ. So can I continue kwanege this our brother? So for that one okwu, Muma, make go my little research, and this is it. That judicial impropriety, error of law, and you start picking out all the flaws with our PM's lawyer, Geji, where appeal and evidence to this. No bro Southeast, now bro PM net terrorize. PM are they terrorize Zamfara, or they terrorize Kaduna, or they terrorize Benue or Plateau, or Kwara State, or Edo State. Which means that Nigeria be a terrorist nation, and the Southeast is not different. The new evidence, because before he may appeal, he can wait a fresh evidence. The new evidence, the pronunciation of Canadian court that Nigeria government an organization of terrorism. That's APC and PDP. It is a very big evidence, and a total search and verification of the terrorism going on in the whole nation. So it's not only Southeast. Makasino is also Southeast. Or the very clear, no PM na cause here. But overall PM na cause terrorism, Nigeria name all over the nation. So you can't use terrorism to nail somebody na fight for freedom ụmụnne. After all, ndị Hausa nwelu nke a na-akpọ mieti ala security outfit. Ndị Yoruba nwee omoteko security outfit, because I had the three ethnic groups, Hausa, Yoruba, and the Igbo. So our own bụ BLA. You cannot call us terrorists. No. Because equal PM na Mazi Nnamdi Kanu terrorist, in akpo the whole Biafra terrorist. That is what it is. So my people, anyị na-win this battle. When Biafra leaves Nigeria, Igafia omelu 1 month Oduduwa pụọ, because they cannot stand in the Fulani. Benue na Plateau facha ofa pụọ, because Nigeria to see 10 nations. So that in the Europe na be ebulu everything fan ebu before Fagabia from one government to another of Faru. This is the reason. And though if I can tosili dị na agwa ndị bani na Nigeria ebuka, ndị Europe mụma wee jikọta anyị n'ọnụ ka ọ dịlụ fizi. Kita anyị si na anyị chọrọ ịpụ fasi na anyị amapụ ka o wee dịlụ fizi ka fa na-live good life ka a nọ n'ime ọfịa na-egbu ụmụnne anyị. It's impossible. Anyị ebigo befa ndị obodo a nkịta fa daba n'ime pipe fe weta helicopter ambulance wee bịa kpọpụta ya. Mia fọzikwa onye befa ijide onye obodo a na another country. Ifu ka fa ga-esi wee jegide until arapụ onye anwa. Then every day fa na support Fulani a na-egbu ndị be anyị. Hello, Gift. Thank you so much for joining. My people, continue to click, like, and share. Our brother Gift say, this will tell you that Mazi Nnamdi Kanu's wife gave out the location for him to be kidnapped in collaboration with Ifeanyi Ejiofor. PM exposed her and Ifeanyi Ejiofor. Eziokwu. All that exposition na-ewe iwe. Oji weje solu where they petition against PM, the PM. Now, Ogadi happy that PM na to genga, man Ogadi disappointed in what they release PM, because PM's lawyer is making appealing this decision. NG, thank you so much
Thank you for joining. I appreciate all of you. NG said, so since having Simon Ekpa in custody, there's no more insecurity in Nigeria. Ask me, oh, ask me. That is a very big evidence that PM is not a terrorist or Nigeria government about that terrorism. Offer insecurity, no more insecurity in Nigeria, and there is no terrorist anywhere in Nigeria. This judgment is biased and it's evil, and it must be revisited. Exactly. Total judicial review. Total judicial review of those 3 judges that decided that PM, tax evasion, and the terrorism. Biafrans, we are not terrorists. Ọ ndị Europe na-akpọ anyị terrorist. Maka na Europe gwalụ Finland fajide PM. And Finland, in order to remain loyal to their membership to European Union, they have to do what they are doing. I was angry with them initially, but they are doing what they have to do. Because now terrorism, the maximum imprisonment for it, but life imprisonment. But because nafanye PM 6 years, gegosi unu na facho, ka those lawyers will appeal their decision. Imana legal practice onwe ka o si dị. Thank you, Gina. Thank you so much. Our brother Gift said, Ifeanyi Ejiofor is crying out today that Benjamin Madubugu is threatening to kill him. Oh, whatever goes round must come round. Ọkwa ya na Madubugu nọ n'ụlọ ide egburu Commander Gentle Lion na bie. Oh, fani na alụlụmanị fa aka nsifa ga-abafe ọnụ. Ịma na 2 enemies or 2 friends bụla enemy, ọ na-adị egwu. Yes, it is very correct, Gift. Maka na onye na this Madubugu no that day ndị DSS gburu Commander Gentle Lion na bie. O nwere mgbe njenje media melie interview. Ọ sị na ya na Madubugu nọ na room wee na watch from CCTV. Ilote. Thank you, Nonso. Are you joining us on the studio? Thank you. Our brother Nonso said that's correct. Correct, that has been my opinion, that we will not accept that judgment. We will not accept it, my brother. It is biased. It is prejudicial. There's a legal test, misplacement of legal test. So all these things affords our PM right to appeal under the guise of judicial impropriety and error of law. So they applied those laws incorrectly and wrongly. And the PM gaputalele because freedom does not translate to terrorism. Because if it does, then Finland people themselves were terrorists when they fought Russia or USSR to become independent. That means that Charles de Gaulle, when he was in UK fighting, what's his name? Hitler. He was government in exile in UK. Even Emperor Haile Selassie was here when Italians, Mussolini, was fighting Ethiopia. So PM, he is home and dry all time. PM gapụta just ekpele m na-ekpe bụ na his lawyers get put all these things into perspective, bring her out
all these errors of law, all this misplacement of legal priorities, all everything, far flesh hire out, put Oye in place. Will you see the latest evidence of Canadian court proscribing Nigeria as a terrorist nation? Finish. PM is out. Imanandi, Finland, far be a very small nation. Mgbe nje there last year na Lati, enekata anyam si for obe nation. Only 5 million. Fana tundi Europe egwu. So, ife na-eme ife a bụ ka fa gosikwa ndị Europe ewo ife unu si anyị mee na ya eme ya. And unu nụrụ ka Sarido Kubo nọ na-asị nọọ Ikenga Uruagụ ka ndị DOS na nwunye Maazị Nnamdi Kanu ziri ka fa petition PM plus nwunye Odumegwu Ojukwu Bianca Ono na Ngozi Orabu Fulani na Uche Obika ọfancha jikọrọ aka wee petition PM wee trust Uche Obika wee welu fon ya wee nye Uche wee wepụtacha information kịta ka nna anụ ife manụ nụrọ wee wepụtacha information ife niile PM wee na fon Uche Obika chili ya wee wunye Ngozi n'aka fa wee jidie wee na-achọ ịnelu our PM but they can't nail him. This law will exonerate our PM. Chukwu ụmụ Biafra adalarụla. Odalarụla. So my people, can I continue kwanege this our brother Chinedu ntị? But for him to bag 6 years for these two grave offenses, one of the worst offenses in the world, shows the level of influence this man has in Finland circles. So that means that Simon Ekpa is not just an ordinary person. He is actually a man of influence. And people should understand this, that this man actually is who he says he is. So this number 3 means that Simon Ekpa is a man of influence. This has just showed us that this man is influential. I bet any other person to try these offenses and go into Finland court and bag 6 years. I bet anybody that thinks he has influence should go in there. A normal person, go into Finland and see if they're going to give you 6 years. You might even rot for life imprisonment, 60 years for these offenses. Knowing very well. He is echoing what I said. Obu no bro na Finland de chọrọ igosi. Hello, my sister Eukarya. Thank you for joining us. I appreciate you. Finland de chọrọ igosi ndị Europe. Na ifunu si mme na emegokwa miao. Ifugo ka Chukwu si alapụta ndị mmadụ. Ọ sị na PMI bụ a highly influential man, and that is true. Maka na ndị Igbo si na ụkwụ agbalụ nwawọ na-ebuni elu. Ka m gwa unu eziokwu na gold malụmma na gold malụmma, gold na-ejekwa n'ọkụ. Arụọ ya n'ọkụ, rụọ ya very very well. O melt before ọ bụrụ a fine gold. Before ego ya nnukwu ego. PM ọkwefu this thing ọ nọ n'ime kịta. Chukwu ebunigi enu karịa ka ọ dị mbụ. PM is now a world figure. Amalugie carry etu akam ya before. Makana PM abroad terrorist. Freedom fighting has not translated into terrorism. Akpolo Mandela terrorist. Poor Martin Luther King terrorist. Poor Indira Gandhi terrorist. Indira Gandhi of India and all UK na bo ndị na-eme ife niile. Onye kwero ka piadie isi nani fasini bụ terrorist. Ofa na influence in the Finland. So if onye a na-akọwala anyị kịta bụ na ọ bụrụ na PM the influential, he is an army in Finland, a politician in Finland, and in law to finish, and a citizen. PM anyị on top. Ọ ga-apụta. And this period ka Chukwu ji enye Biafrans test ka amalụ ndị ga-akwụdosi ike. Maka na a lot are still going to go. And the fewer, the better. Ọ bụ na anyị eriro nne, ọ dị easy to manage. The only snag, the only unfortunate thing bụ na contribution of the funding. Ọ gwụsịa.
ma ọ bụrụ ma igwe atụrụ apụta ekpokọrọ group of saboteurs kpokoju ebe niile, ọ bụrụ ife anyị nidi. Anyị nidiri PM anyị bụ top man, a world man. Anyị nidiri ịgbakọta together. Nekwanya the new donation link. I said yesterday that I will bring it. I brought it. Is here. restorationhope.org. So my people, PMI is highly influential. And unu mana Finland, ewegolum Finland iwe, mana unu nezi anya ọfụma, unu afụ na Finland na-eme ife a because of their union to EU. Ka ọ ghara ịbụ na onye nọ na befa na o mejọrọ abịa kpee ya, and ọkwa ndị Biafra DOS nwunye onye ndu Ngozi Orabugoro Fulani na Bianca Ono ka eziri ka Fabia made that report. Ọkwa etu a ka o si aga like a pyramid, from ndị UK to ndị Fulani, from ndị Fulani to ndị governors, from the governors to People's Club, from People's Club to ndị Oraneze, from ndị Oraneze to Ngozi Uruagu, Ada ndị Ocho, nwunye onye ndu Uchechi and Bianca. Una afụgo ka o si aga. Ọ ga-esite n'elu na-aga. Oh ya bụ neo-colonialism, because they cannot come by themselves. Fa na use onye till olu ebe fa na-aga. Una afụgo ka o si work. So for those of you jubilating, shame on you. Ifele ga-emegbu unu maka na PMI ga-apụta. So the judges enwere ife ọzọ fa ga-eme than ịrapụ this loophole farapụ kịta, ka e wee mezie appeal, ka o wee bụrụ na arapụ PM through appeal, and na appeal ezili ezi. Yesterday, oge m na-agụ maka this judicial impropriety and error of law, ka m nọ wee fụ the loophole ndị jọji anyị ka PM wee si ụzọ ọzọ wee pụta, maka na fanwa achọrọ iji ọnụfa wee si na fa arapụ ya. My people, we are winning. Ghọtakwa na ife m na-ekwu, maka na onuba anyị ka m ji agwa unu ya. O nwelu ka judges si a shift nwantịntị ka onye bụ onye nke fa wee nweta opportunity. Ịma na ndị ọcha, ndị UK, fache na fa dị smart, fa na French people na Germans, ọ ndị na-abịa ebu mineral na Nigeria, fa chọrọ ka ị pụọ, ka fa wee na-ebu mineral wee na-ele pipe, because na Putin agbanyụgo gas na fuel ọ na-ebunye fa. So anyị nwa bụzi the next cow aga na milk, a na-egbu ndị be anyị, ndị be fa na-adị happy, because obodo a mbi kịta o nwere ife fa ada emelu ndị be fa. O nwelu new buildings fa na alụlụ ndị be fa kịta. Onya ka fa ji wee jegwa Sokoto Caliphate using David Lammy, the foreign affairs minister of United Kingdom. David Lammy wee jegwa ndị Yoruba n'ụnụ ka ga-anọ 20 more years support on the Fulani. So Fulani wee na-use the opportunity ọsịsọ ka fa wee grab as many land as possible before 20 years abịa. Oge fa gwara anyị 100 years ka amalgamation ga last, fa mana ọ ga-agwụ 2014 amalgamation era eme expire. Still Fulani achọrọ ka ị pụọ. My people, donation is the key to all these things anyị na-ekwu. Ka anyị donate enu. Onye ọbụla kee akwa n'ume, ọ bụrụgodo ayịyọ yọta ya bụ ego. Ọ bụ na imero IOU, i donate with this one, ma i donate eje bụ ego a na-eyuzu kịta na homeland. Then ị chọọ na ibi na Europe ma America ma another continent, you use this very one, restorationhope.org. Simple. All last Saturday ka our APM unveil this one.
So don't use any other word. Except me in America, you use Zelle. Maka na ụmụ onye gwa m na ya adịgo used to Zelle. But mụ sendịkwali ya nka. I sent this one to her early this morning, 2 a.m. Ọ ka unu fụ oge ndị mmadụ ji akpọ m. A ga-akpọgide call m, phone m ga-ring gide this very number. But I don't mind. I don't mind. Unu n'anya unu afụ na some of us na-akazi nka ụsụ. Nke ike ka anyị na-akazi alarụla. A ga-akpọgide gị till late at night. Early in the morning ebidokwa. But I enjoy it. Ọ bụrụ the only thing m ga-emelu ndị Biafra, please call me at any time. I will answer your call. Please, my people, ka anyị jide obi anyị aka. Kpeelu PM ekpele, ọ ga-apụta. Ọ ga-apụta. Maka na onye a na-egbu egbu na-azụ isie, ndị Finland na-azọ isifa n'aka ndị Europe. And aghụghọ etu a ka fa ga-esi wee pam. Ọ bụ na maka terrorism afa kpọrọ afa, PM aka enweta life sentence. Fa ka ebulu PM bụ na Nigeria. But they did a great thing by not doing that. And as a citizen, fe nwere ike ibulu PM. Yes. Ejike say, only seeing Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Simon Ekpa committed, while Nnamdi Kanu will hand him over to IPOB project to lead. Oh, yeah, no. Oh, ife na-ewe Chinasa Nworu na Chike Edozie m iwe. Because onye ndu asịrị I go and listen to Chike Edozie m. Or sịrị I go and listen to Chinasa Nworu. Or sịrị I go and listen to DOS. Or say I go and listen to Simon Ekpa. He is bringing a new dimension to this awareness we are making. Share his message and let it go viral. Or if onye ndu gwara anyị. Yes, NGC, those who betrayed Mazi Nnamdi Kanu will be the best friends to his wife until the day of judgment. Igbo ndị na-egbu egbu, ndị a na-egbu egbu, na-egbu onwe ha. Ọ ya nwa. Ka m kọọlụ gị eziokwu, obodo a m bi, ọ kafa si eme. Unu echezogo ọgụ ndị obodo a m bi na ndị Irish. Unu ga-enwe ike ịlụta na dis America unu na-afụta nọ ndị Irish fabulu wee jee dọbade. Si na ndị Irish bụ ndị aṅụrụma na fa na-enyefa nsogbu. Buru ụfọdụ buga na Australia. Onye na-eme nwanne ya, anytime ị na-eme nwanne gị ife, I will never trust you. So ndị obodo a da trust fa trust. Fa bụ mma iru na abụ. Etu aka ndị obodo a mbi, etu aka fa si eme. Ya ka fa na-akụziri Fulani. Fulani weli ya na-eyuzuzi anyị kịta. Unu anụrụ oge Gumisi Southeast governors go and arm and equip your Igbo boys to fight IPOB. Onye na-eme kịta. O nwe nke Charles Soludo na-eme. All the governors. Hope Uzodimma. All these heartless governors. Governor Oti na-esofa because na ọ bụ one of them. Mana etu o si edozi ani Biafra gosi na uche ya dịrọ n'ife ndị other governors na-eme. Sabotaging our people. But I will not. Enwere m ike condemn Governor Oti. Other governors all fabu weapon ndị Fulani. Stooges all ife fabu. Lily livered men all ife fabu. David Umahi na ndị otu. Governor Wike ọkwụnụfụ egwu Chukwu yiri Wike. Oge ọ nọ na plane na-achị crash. Ọ na-ebe na-anyụ mamịrị na pant ya. Etu a ka ọ ga-adị fancha one by one. Yes,
Ejike, I agree with you to some extent. Onwero DOS plan fa awugo nani. Unu mana ndị ọcha maka fasi a control brain ndị ojii. Mana onye kwe ka control brain ye. Ana m eme exposition ma to the extent that na onye amara ọ ga-ama. Ndị ọcha amapụta bịa were aka fa na-eme ife niile a fa ga-use nata somebody, and ndị fa na-use very very well bụ Fulani. Ọ Fulani a na-emezi gịnị na-use governors in turn a na-use ndị local chiefs, ndị ọhaneze abatazia n'ime anyị. Fe yuzuru Ngozi, fe yuzu Ada ndị Uchu, ma o fe yuzuo Madam Vam. Unu mana this Vam challenge gokwa onye ndu one time, some time ago, challenge PM wee weluzie ya wee mee deputy minister ka o wee gosie na ya ga-control nwe. Ọ pụta ọsị gị na ya bụ amụ bịara. PM is a great man. He is a great man, and we have won. Anyị winugo. Chelunu ka this appeal ka ọ ga ka anyị malụ ka ọ ga-esi ga. Very well that they are grave offenses. Wait, is this you when trying to build a website? Because I got you. Oh? Number four implication of this judgment. This judgment exposes the injustice going on in Mazi Nnamdi Kanu's case, because Nnamdi Kanu has spent donkey years in Nigerian court and has never gotten judgment. But this Ekpa's case started since November, and under 6-7 months has already, reached the end of the case. So this Ekpa's case has brought to light to the world the grave injustice, the witch hunt, the travesty of justice, the criminalization of justice, and the interference happening in Nigerian judicial system that can never serve justice for the people that own the country. And this is an exposition to show that actually when we say that Mazi Nnamdi Kanu is being witch hunted, kept for years in the dungeon without concluding his trial, and they have no excuse for it. But look at Ekpa's case. Under few months has already started and finished. This case, Ekpa's case, exposes to the world, to UN, to US, that we are living in bondage in this Nigeria. Efuge, unana fifo na kowa. Ifo kowal, this our brother, Adam like carry well his program, when name my own, because all the very intelligent, anyway, or a Biafran kobo. Look at only do 5 years na Nigeria, and I try one case. First year, aga aneje front and back. Ono manaka ejiofo na ndị gọvanọ n'ọfa ji onye ndu, maka na ejiofo nwụrụ iyi na ebe ọ bụ na onye ndu chụpụrụ ya. Maka ejiofo bụ the eye of Nigeria in what we are doing. Ejiofo nụta oje gwa ndị Nigeria. Oge PM nọ Ngozi Orabu Fulani bụ the eye of Nigeria, but PM never knew. They all deceived PM. All of them. Ndị a niile na-aza doctor na PhD. Ya ka m ji wee gwa unu si na ejiro ịgụ akwụkwọ eme freedom fight. Ọ akọ na uche, wisdom, amamife. Fa niile they deceived PM na onye ndu. PM anyị wee bụrụ onye eji eji today. Thanks or glory to Ngozi. Maka na ọ balụ ya na PM balụmba. Shortly before this, ọ sị PM na emecha PM ife na PM gafụ. Nwanyị a o ife Ngozi me. So from that pyramid of enemies, ndị ọcha, ndị Fulani, ndị gọvanọ, na ndị ọhaneze, na ndị nke nọ n'ime cabinet ministry, anything na email febulia wee je bugalu ndị
ndị Nigeria government to actualize their evil plan. Hello, Precious. Thank you so much for joining. Like and share, subscribe. My people, keep on liking and sharing. Ka meseji a wee luo ndị be anyị aka. Maka na ọtụtụ ife ndị be anyị ga-amụta na this video rilu nne. Ndị be anyị ga-amụta na Nigeria ebuka. N'ọnya ka ndị ọcha ji wee na-enwe ike na-azọdo anyị ụkwụ n'isi. Ndị ọcha na-enye ụmụaka fa scholarship. Ndị ọcha na-enyefe ezigbo ụlọ fada akwụ ụgwọ. Ndị ọcha na-enekọta ndị agadi fa ọ na-ego mmanụ anyị na gasị anyị. Fa nọdụ na watch Fulani na-egbu ndị be anyị. Ikwu okwu asị na ịbụ terrorist. Mana ndị ọcha ofe akpọ freedom kpọọ terrorism. Freedom na terrorism ọ bụ the same definition? The answer is no. So why iji akpọzi onye chọrọ inwe onwe freedom isi na ọ bụ a terrorist? Thank you. I am fine. Chukwudi. Daalụ ndewo ezigbo nwanne m. No. Thank you so much. Yes, I am fine. Yes. Yes. Yes, he will come out with good news. Eziokwu. Ọ ga-apụta. Ọ ga-apụta. Ana m atakwa ndị Finland na-ewelfe iwe mana fa ma ifefa na-eme. Maka na fe create go opportunity PM ga-eji wee mee appeal wee pụta. So daalụ. This our brother nọ here, Chinedu. Ọ na-akọwa na onye ndu na injustice a na-eme na Nigeria, not the too much, that na Nigerians that they are living in bondage. Look at it. Ikpe onye ndu 5 years. Ifeanyi Ejiofor na ndị governors wee si ọnwụ na family release onye ndu. Ka ọ nọdụ na prison. Ifeanyi Ejiofor wee na-edina nwunye onye ndu. O so n'ife nwunye onye ndu ji wee kpọọ PM asị. Maka na unu ma na PM onye ndu ya na o nwere ebe PM ụnọ onye ndu ada ezigara ya ozi. Fanabo bụ father and son, and they believe in one thing, our freedom. That's why we love them so much. We love our onye ndu Mazi Nnamdi Kanu and PM Mazi Simon Ekpa. We love them so much. Thank you. Thank you, Millie. Thank you so much. Mickey, thank you so much. Daluso, ndewo. So this our brother, Okuge, because nenu ka ndị Europe kafasi emife. 1, 2, 3, ekpegi ikpe PM. Decide ya under 10 months. Maka no 9 months ka PM no kita and some fraction of weeks. Unafuge. Mana onye ndu nọ na Nigeria for 5 years. Ya ka ndị Finland ji wee jụ na fama ebu na PM because he will not get justice. So, onye ọbụla nwee obi isi ike that na this ikpe, those 3 judges fama ife fame. Fanyelu legal loophole PM ga-eji wee mee appeal. Maka na ọ bụ na fa kpee ikpe as not terrorism, eziokwu PM eje life imprisonment. Mana ọkụnụ wee ma na fa chọrọ iji aghụghọ wee dupụte PM. Ndewo Solomon and Uchenna, ndewonu. Thank you for joining. Thank you. Yes. Backward, never forward ever. Thank you so much. Ụtụtụ ọma, ndewo. Ndewo isi nwanne m. Ndewo Uche. Ndewo. Yes, my people. Anyị nwe mmeli.
Yes, ịmago n'oge nwoke Ejiofor bụkwa married man o, but oge married man jee na-edina nwunye nwoke ibie, ịma nọ eziokwu na ọ chọrọ i-destroy that man. And onye ndu anụsigo everything wee chọpụta malụ nọ ife na-eme, wee gwa PM anyị na ya pụta na ya ma anụzi nwaanyị afọ, maka na onye ndu bụ chief, nne ya bụ king, onye ndu bụ prince, bụrụ prophet, onye ndu dị asọ. And unu ma for 5 years onwere nwaanyị ya na ya nọ n'ime ebe anwa, na onye ndu anyị dị holy kita. PM na onwe dịkwazị holy. Ọ ya ka iwe ji wee mgbe mfu picture ebe ada ndị uchu je wee na-emetụ PM anya aka, ife a wechacha m iwe, and I attack me that day. Anyị nọ na-eme media meeting, onye oshi avamvamvam wee durie wee bịa, wee gbuo ya ka nkịta, si ya get out of our group. From Finland, ojena amaku our PM. If I will me iwe, because kita these two men they very holy. They holy. You don't come to mess up with them, adulterate their holiness. So if I were messy, we will get for one yawa. Mana PM pụta kita, no matter what it is. I am a omega PM so at all. Oburu din dia wakai to silidi nafu around our leaders. Yes, my brother gift to see when I remember that Ifeanyi Ejiofor vowed to destroy Onyendu. Yes, as the eye of Nigeria in IPOB, it hurts me so much. Yes, that he took the wife of our leader just to activate his evil motivative agenda again. Yes, anytime nwoke begije na-edina nwunye onye ọzọ, o destroy go the man. But onye ndu ekwugo na ya ma anụzikwa the woman. Imago PM kwuru oge anwa wee sị na ya ga-elaborate on it later before. And ife mere o ji wee solu wee make sure ka ọ fụ na PM apụtara kpọọ vidio anwa PM si na ya ga-akpọ, maka na o nwee vidio enyelu PM from Abuja ebe fana abụọ na-edina onwe fa. Ifeanyi Ejiofor na nwunye onye ndu ije lụsị alụlụmanị, ị chọọ ibuli bịa tụkwasị awa onye ndu, God forbid. Onye ndu ama anụzikwa that. Onye ndu ama anụzi ya cha. Onye ndu ama anụzi ya. Ewo Chukwudi, don't worry, Biafra na-abịa, ka anyị nwee ndidi, anyị enwebego ndidi. Ọkụ ga na-adị 24 hours. After all, ọ bụrụ na Sankara dị ndụ kịta wee na-afụ ife nwanne ya nwoke bụ Ibrahim Traore na-eme, Sankara ga-adị happy. And ndị agadi ndị Burkina Faso gasị thank God na fa adịgidego ndụ wee meet onye dịka Ibrahim. All turn go befa. And those people na-alụ that place emego PM approach. Unoma. All the same people lụ Dubai. Ofa na-alụ Burkina Faso kita. And the same company emego kwa PM approach. Kafabia lụgharịa Biafra. PM si fafa chelu. So, eweniwe Chukwudi maka ọkụ na-adịrọ. Don't worry, Biafra na-abịa. Biafra bịara na kita. Everything aga in place. Enwe hospitals, nwee good roads, nwee infrastructure abụrụ atụrụ taba, onye ọbụla adị happy. Onya ka iji agba mbọ niile. Fulani bụ ndị na-ebi n'ọfịa. And ndị nwa bekee na-eyuzu fa mana fe nwere ụbụrụ. Anything fa tinyere n'ime fa ka fa na-ewepụta like kọmputa. Ịma na kọmputa adị ekwu na ọda aka mana anything itinye n'ime, anytime i presịrị ọpụta. Ife ndị ọcha ji ndị brain ndị Fulani wee na-eme. Ịma na ike agwụgo ndị Fulani. But all because na Nigeria bụ ngwaọrụ ndị UK, bụrụ ngwaọrụ ndị France, bụrụ ngwaọrụ ndị Germans, bụrụ ngwaọrụ the whole Europe.
Or ifefaji we na-eyuzufa. Or ifefaji eyuzufa. So, don't worry, no ọkụ adịrọ, ọkụ ga-adị. Ada anyị niile ga-adị ndụ wee fụnya bụ Biafra. Let us finish with this, our brothers program, and we will call it a day, my people. Nigeria is actually a, Nigerian court is a shrine of injustice, according to Mazin Kanu. A shrine of injustice that nobody should ever tolerate. This is exactly what Ekpa's case has taught us, that Kanu is, has suffered in the hands. My brother, NG, don't worry. Anwụna ngwọ na nkwụ enu dị. Anwụnalụ m ọgwụ maka isi na-awa m. Ana m atouch many things. Ọ bụrụ na nwunye onye ndu bụ nwanne gị, nsogbu adịrọ. Nothing distracts me. Ị na-aghọta? Emego m ife karịrị ife a na-eme. So, nothing like distraction. We have to go round. Ọ bụrụ na ị na-akụziri mmadụ ife, he may omit some areas. The person will never know it. Ọ ka mma na onye ọbụla nụrụ everything. Anyị ga-anụ everything. Nwunye onye ndu bụ ọ akwụ n'ike ka ọ bụ. Ọ nya lele onye ndu. Ya na-eji ọfọ ọ bụrụ na ị mara NG. We cannot leave it. It's not distracting us. Go through this video. I have discussed so many things. Nwunye onye ndu's case can never distract me except ma nwanne gị nwanyị. And ọ bụrụ na nwanne gị nwanyị dụọ ya ọdụ. Ọkwa ọ nọ n'elu bed kịta. Etu a ka ọ ga-adị fancha. Let me tell you, my people. Onye niile ka nọ ebe a wee na plan sabotage Biafra. Because if that woman na-eme onye ndu, ọ Biafra ka ọ na-eme. How can you get distracted for nwunye onye ndu? Ima how many books ngugo n'ụwa? Voluminous books, textbooks. Because I cannot take to that. I'm not getting distracted. Not at all. Nwunye onye ndu bụ akwụna, and the onye ndu amanụzia. We are women. I ga-eme protest ma onye ndu pụta wee jekwulu that woman. Because bad friend corrupts bad good mind. Ajọ nwaanyị na-egbu nwoke. Ịbụrụ onye Igbo. Ka ọ ga-esi na-edinagharị with me. Ọ na o nwere ike idobe onwe ya wee na-ekpelu di ekpele. Nwunye onye ndu bụ nya lele onye ndu. Ọ ebe a ka problem anyị niile si wee bido. Maka na fama na onye ndu bụ onye isi anyị. Ọ bụ na ị dịrọ ready to keep yourself for your husband. I don't know whether me bụ nwaanyị or nwoke maka NG ka ị na-ede. Amarọ m ọ bụ ngozi nke nwoke ka nke nwaanyị. I can never get distracted. I'm my profession. Nothing will distract me. I know what I'm doing. I'm focused. You have to touch every area. Oh, a ga-agba ya n'anwụ. Onye ndu agwago PM na ya pụta na ya manụzi ya bụ nwaanyị. Ọ dị ka kịta nwanne gị nwoke na-achọ nwaanyị, isi ya jee nụba ada ndị ochu. Isi ya jee nụbịa. Nwaanyị ga-akwanyela onwe ya ugwu. Ịmakwa na nwaanyị bụ society. Na nwaanyị na-amụta nwa, nwaanyị na-azụ nwa. Then maka na di gị na-eji eji, ị na-efegharị up and down. Gị na the same man so wee na-egbu your husband. Nwunye onye ndu abụrọkwa mmadụ, ọ bụrụ mmadụ aha nụ ọfịa ka ọ bụ. Ọ dị very, very useless. Yes. Nothing can distract me. I have a lot of videos here that I have analyzed. Nwunye onye ndu bụ part of it. Because all Biafra could betray ife anwa. Anybody betrayal onye ndu is betraying Biafrans. And ebe aka nsogbu anyị si wee bido. Because na family onye ndu, fa wee filuzie na fa ga-eme onye ọzọ wee mee PM. That is where our problem started. Because onye ndu is our leader. Thank you, Orlando. Thank you. Thank you.
Nah, those of you na all these nonsensical news, unu nwekwanụ ndidi na-follow one side of the story. Europe abụrụ Nigeria, fa ga-eme increase the sentence. Okay, see, ịmakwa no 3 judges carry out that decision. 3 judges. Please don't listen to anybody. All propaganda ka ọ bụ. Nigeria, so propaganda, most of the things they say, do they happen? Do they happen? Fakwuo nke a, fekwuo nke a. No. Onwere ka judge ga-abịa 3 judges wee nye sentence 6 years, which is concurrently 3 years. Fasikwa na fa actually increase. But we have our own lawyer na defend the PM that we appeal. So don't listen to any of these things. Please, my people, don't get yourself confused. People will always say their own. I nọ na media war. Ọ bụ na ị mara ọka ị malụ. Anyị nọ na media war. So ọ bụ na onye anwa sị na ya bụ Green Light Africa TV. Ị mara ma onye Fulani. They can say anything. Before, kwa fast na their newspaper. Si na na Finland ekwego na fa na-ebunata PM. Kedebe PM not today. So please, my people, don't listen to all this propaganda. Thank you so much. Of a wicked, system. And that is exactly why, number one, like I said, is valid, that Finland can never send Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, to Nigeria. They never wanted to send him there because they gave him that respect he deserves and tried him in their own court, which Nigeria has never done for Nnamdi Kanu. I cook for a living, so I'm very picky about my tools. My biggest issue with regular pots and pans is that they're so inconsistent. They're good. Perhaps if Ekpa had gone to Nigeria, by now there will be no lawyer there will be no judge assigned to his case by now. He would have just been languishing in DSS custody till now. His case would never have been heard in the court. That is the country we find ourselves. Number 5 takeaway from this is simple. Simon Ekpa will be out of this prison in 3 years or less than 3 years. That is what we see in this case, because he has been given 6 years concurrently. That means he has already spent up to 8 months in custody. So minusing that 8 months from 6 years will mean about 5 years and 2 months. Now, this is Europe, and most times they give parole very easily. Every case has parole. About half of your sentence, you serve, and the rest is parole. And you can argue it by also saying that is run day and night, meaning that 6 years is actually, going to be spent for 3 years, and the rest will be on parole. That means Mazi Simon Ekpa is not going to spend even up to 3 years if you divide it very, very well. So you see that this judgment shows that Finland judicial system is working, and as it's working, it means that Simon Ekpa is going to only spend 2 years and about 8 months or 7 months, 2 years, 7 months in Finland prison. So this is the 5 implications of Simon Ekpa's victory, and I hope you enjoyed it very well. I know very well that many people are weary right now. Many people are down, many are heartbroken, and some are also, happy that it went out this way. It doesn't matter which other side or whichever side you belong. All that matters is that justice has been served. The same way we have been begging for Nigerian government to serve justice to Nnamdi Kanu, not depending on whatever they want to do. They should, at least if they have sentenced him since 2015, he would have served even 10 years of his trial by now. And of course, I know that he might be able to have walked free. After all, Nelson Mandela spent 27 years in prison. He never died. He came out and the world gathered around him. So Nnamdi Kanu was not afraid. But the main thing is the injustice and witchcraft that is going on in this case, which I don't tolerate at all. And I don't even pray for even my enemies to pass through such, a case. And it's very obvious that that is what is going on in Nnamdi Kanu's case. Somebody wrote on Twitter, or X,
that the person seemed to be mocking Simon Ekpa, saying that if he finishes these 2 years or 3 years in prison or 6 years in prison in Finland, that he's still going to come back to Nigeria. They're going to deport him to come. Now, my people, somebody like Orlando, are you hearing what this our brother is saying? Nwanne m ndị nwoke na ndị nwanyị n'ebe a, ka m gwa unu nke bụ eziokwu. PM anyị nwere ike ije Nigeria. Never. Europe ademie. Ife onye ndu ji wee jee Nigeria bụ nọọ Africa. Ndị Africa, weda mafa bụ president o, ndị ọcha na-azọdofu ukwu n'isi. Unu afro oge Donald Trump kpọrọ American president, South African president, wee si anya bịa ka ọ bịa zaa azịza maka ndị ọcha na-egbu na farm. Ọkwa unu fụ, that was around February or March. The man wee zuzuru wee jee. The same Donald Trump may invite Ibrahim Traore. Ibrahim Traore siya niada abia openly, because he's a military man, because all malo he's right, because actually he revolutionized Africa, because all my ife bu challenge to ndị ọcha. Ịma na ndị ọcha bụ coward, mana unu bụ ndị ojii amaro. Fa bụ coward. Fa bata n'ọfịs mụnwa. Fa na amalidiri na-ebe akwa. Enwe problem nke enwe pro. Ịkwụlọtọ gụọ ya ọnụ. Ndị ọcha enwere ofe enwere wait. Onya kafa ji alụ ọtụtụ ngwa agha. Kafa wee na fight. Because they can't face you. Ịgwa onye ọcha okwu, the first thing ị ga-eni anya n'iru iru ya chaba ka tomato, chaba red ozugbo. Ndị ọcha bụ cowards. They can't stand us. And fa na-atụ ndị ojii egwu, fa na-atụ anyị egwu. Mana ndị nke bi n'Africa aghọtara. Ifugie. Now, onye na-asị na a ga-increase sentence 3 judges. Ị chọrọ ka asị na fa dị incompetent. Onye ọcha na-eme ife ga-awe ya afịa, ma ife a ga-eji wee kọọ ya ọnụ. Fenyego their decision, fenyego. And the rule of law, but that nobody is a fugitive from any country at all. Obu no nọrọ na country ịchọrọ ka ọ bịa. Dịka etu a fa chọrọ ka onye ndu nata Nigeria. Ife fa tosili ime, that's both national and international law. Ife fa tosili ime bụ ije na court ndị Kenya wee mee apply na fa chọrọ ka fa bụrụ onye ndu bụ na Nigeria. Judges ajụ anya si omelu gịnị? Fe wee kwuo, judge wee decide ya based on etu ndị Nigeria si eme their judicial system. Judge asị, okay, anyị ga-ebunye unu ya, unu ga-sign an agreement or a pact that unu ama touch ya, that unu ama ekpe ikpe unfairly. Nigeria sign o, then fe wee bunye. And onye ndu ọ bụ na family etu a nwekwa right i protest against that. O nwere right i appeal against that decision. But Nigeria emeria fa wee jee na Kenya jee bulu, because ndị Africa adịghị obey law. But na Europe, you must go through that process. O nwere ike, on top of that process, or there 3-4 years, and or maybe Nigeria na onye ndu anọdụ na court na Kenya, but ndị Kenya emeria, Nigeria emeria. So ịchọgodi bunata PM n'obodo a, from Finland to Nigeria, they must go through the process. Or European law. And as a member state, you will have to enact it in your own national law. So when we figure ka PM na Nigeria. But Nigeria government, being the lawless nation that it is,
Look at what they wrote here. Look at it. Onye a na-akpọ Bashir Ahmed, Ogo Neye Ogo Buhari, Osi, and Simon Ekpa will be deported after serving 6 years in a Finnish prison to face terrorism charge in Nigeria. Ọkwa ndị a bụ ndị si terrorism na Nigeria. Onwe 34 views. Unafuge. So PM anyị enwere ike ka ebuna ya Nigeria. And according to the rule, ndị obodo atụọ gị nga 6 years. If you ga serve technically and honestly bụ 3 years. Makafa na agụ day and night. Already PM anogo nwiti nani and some weeks. Assuming that na PM enwere right of appeal, assuming na ọ ga-eje nya bụ nga, ife ọ ga-anọ bụ 2 years. Ọpụta? But na nke a bụ na his lawyer na-eji ime appeal. And based on all those legal flaws and the new evidence, Canada kpọrọ Nigeria a terrorist nation. Lawyer PM Gasi ndị judge zienu mmadụ to go and investigate again whether more na Southeast alone ka enwe insecurity. Jeenu na the whole nation maluma terrorist on eme exist or not. So this Bashir Ahmed onwere nke ọma. Onye Fulani ndị isi okpo. Onwere ife fama. So onye adịzina weak in spirit and in mind. Onwere ebe PM anyị na-eje. He will never leave shores of Finland unless ma ọ na anyanwa chọrọ travel. Una aghọtaghị? Yes. So all these things be ife anyị niile gada eji uche. Thank you so much, Orlando. My sister Precious, let me tell you, Nigeria youth who doesn't have sense of reasoning, Europe can free Mazi Nnamdi, Mazi Simon Ekpa after investigating, and he will be free because Nigeria is a scammer, liar, deceiver, killer, kidnapper. All Kali, my sister. Is a lot. Is a lot. References has to be made. NG say Finland is lying to themselves. Terrorism is not a case of 6 years term. Otherwise, how are they sure that after 6 years he will not be a terrorist anymore? Yes. Okwama agwago uno, unless money nụrụ ịma na Finland nọ na Europe. And on the Europe kwanyere ọkụ ka ejide PM. Coupled with Uruagu na nwunye onye ndu. Nke Asarido Kubokwulu ebe a ịchọkwa mwepụtie ka ị ga-eye again. Asari si na ndị DOS sendelo Uruagu na nwunye onye ndu with petition. Nwunye onye ndu na Bianca na Ngozi Orabufulani na Uche Obika wee je submit to Finland Parliament. Maka Uche dufa wee je. Ndị a niile biro Finland. Uche onye PM trust very well. Wee welu phone ye wee nye as his secretary. O betray PM. Faje submit that petition to Finnish government. Then Europe wee sizia Finland detain no. Because enwe ike de petition nye government may decide not to act upon it. But ndị Europe make it sure na farm mandate Finland. So the judges, they made errors. And all those legal errors can they name appeal for PM Ejiaka we may appeal. And before Fane may allow your appeal, he gave me fresh evidence. Number one, Obuna, Canada, Polo, Nigeria, APC na PDP, terrorist organization. That's number one evidence. Secondly, Fagagwa, Nigeria,
the judges fa send ya mmadụ na Nigeria ka eje malụ ma ọsọsọ South East ka PM na-terrorize na Nigeria fe wee fụzia na the whole nation dey terrorized ifugi. So no ka legal process si aga maka ndị aghọtara. So ọ bụ na ị nwere evidence ime enwe ike, ọ bụ na ị nwere fresh evidence, your appeal will not succeed. So fa ga-edi etu a chronologically and sequentially place it na table ndị judges afa fe wee mezie allow his appeal to go ahead. E wee nụzia the hearing again. And then nwere ike ọ bụrụ fresh judges. Those judges say batafa gụọ ife ndị judge ito a kwuru, gụọ nke emela appeal against. Ọ ka ikpe si aga maka enwere my idea. Yes, our brother Emmanuel say, please mommy, I need link to Enugu de facto government Telegram group that is working with our APM so that I can pay my liberation tax and also link to contribute. Okay, nee nọmba, kpọọ nọmba ka nye gị ya maka na ọ bụrụ ife ga-enye gị ebe a. Nwanne m a na-emenu security. Nee nọmba kpọọ ya +447 37738 6227 kpọọ m. Ịkpọrọ ana m na ya nye gị ife niile ị na-achọ ka anyị na-agakwa n'iru my brother. Daalụ, ndewo. Ọ dị mma, anụgo m. Yes, my brother Orlando say, I support the motion that Onyendu will never marry that Delilah Uchechi again. Even all her children must be tested to be sure that they are Onyendu's blood. God will judge her. Ndewo. NG where they see in this Europe that I live, Finland will never repatriate Simon Ekpa to Nigeria. Daloso for echoing my. Yes, he is European citizen and his family. Exactly. Then Favor Wekwosi Nasi El Rufai and Tinubu is fighting each other for the forthcoming election presidential seat. Okay. El Rufai, another Fulani ọchọkwala ịbịachia. Nke a gbasalụfa. We are talking of Biafra. Mana ife ị na-ekwu dịkwa n'okwu o, maka nọ ọchịchị afanachi Nigeria melufa chọrọ ka Biafra bịa. They are accusing themselves. Yes. Who sponsor terrorism? Yes. Egosili m ya yesterday. Amara m bịala ebe a yesterday. Esholu m ya yesterday. El-Rufai si no federal government na sponsor terrorism. All these things ka the lawyer na-ekpelu our PM ikpe ga na-epik wee na-egosi ndị Finland, all the judges kafa wee ghọta na Nigeria government ọfa na-terrorize the whole country. Yes. Ogbonna, thank you. They know the zoo promised them oil from Biafra land. Yes. Yes. Eziokwu. Ịma na onwere ife Finland ime. Mba Ogbonna, rapụ. Onye ilo ga-anwụkwana ya dị ndụ ka ọfụ ife ị ga-abụ. Ekwerọ m na ọ ga-anwụ ọma anwụ maka na ọ mama ụmụ onye ndu ka ọ bụ. Hello, Carlo, thank you for joining us. Ndewo.
Yes, okay, nonso nwunye gị ọ bụ onye Europe? Yeah. Yes, our PM, they were rooted in EU. Thank you so much, Clement. Good afternoon, great Biafrans. We move. Yeah, we are moving very fast. We are moving very fast. Oh, my brother Carlos na-azụ efelugo. Aka na-ekwu nke anwụ ekwu. Fefelugonu. Ka anyị na-egekwanụ nwanne anyị Chinedu ntị. Chinedu iwe na-ewie. Onya ka o ji egosi anyị all these things. And answer for his crimes, also in Nigeria. But I want to say it very clearly for the person to hear and for any other person that is thinking in that direction to hear it very clearly. But I'm not going to answer that on this video. I'm going to answer that question wholeheartedly in the next video. If actually Simon Ekpa, after serving his sentence in Finland, is going to, be sent to Nigeria to serve, start afresh from a new trial for what he did, as Nigerian government will also want to have their own pound of flesh. So I'm going to be breaking it down for you both legally and otherwise, whether it is possible, so that you will understand what is going to happen after he finishes his 6 years, because some people argue, because in some countries, actually, when you commit some kind of offenses, once you finish serving sentence, they actually deport you to your mother country. But let me expose it to you in my next video. So I advise you to stay glued to this channel, subscribe if you have not done so, and turn on notification and click on the bell that says all to get notified whenever we release a video. And hopefully we'll do justice to that one. I've been your host, Chi Ne Do. Thank you for watching my video. So I'll see you next one. Peace. Say goodbye. I want IPOB to know tonight that being called a terrorist because you're fighting for your land and your nation is a badge of honor. It means you've arrived. It means the enemy is scared of what you're doing. And it means Oh my God. that you're succeeding at whatever thing that you're doing. Are you following me? If you are in freedom fighting anywhere in the world, and the people you're fighting have Internet not come to refer to you as a terrorist, then that means you're not doing anything. Yes. That means you're not threatening the status quo. Yes. If onye ndu na-agwa anyị ebe anwa, onye ndu na hama on all these things anyị na-ekwu, na onye niile na-eme ife asị na ịbụ terrorist, na onye ọ bụ badge of honor, na o gosi na ife ị na-eme emetụta fa n'arụ. Ifuru ka Fulani na-agbagharị everywhere na-ede Simon Simon Simon, because na Simon na-anọchilufa ịbịa gbuo ndị be anyị, na-anọchilufa to Fulanize us, na-anọchilufa to Islamize us. Ọ ifefa niile ji wee na-akpa afọ ya. Fa chọrọ ka ebunata ya, mana Gumi nọ na-agagharị. O nwere onye gburu Gumi, o nwere onye tinye Gumi na prison. Shetima bụ onye isi ndị terrorist. Ọnya na Buhari na Gumi fọmụrụ Boko Haram. O mesịa gbakirigide anị wee bụrụ vice president. Ọ sị na ya ga-adị in charge of security. Ngwa n'ezie ka Nigeria dị, onye jide Shetima?
onye jidelie facho ka sọsọ anyị nwa na-agbachi nkịtị nọdụ etu a egbuo nwa anyị ama ekwu okwu. A ga-ebunata Simon. Unu amara na PM anyị bụ a very smart man. Ọ bụ a citizen 20 years ka o bigo kịta na Finland. Ọ bụrụ sọsọ citizen Finland, ọ bụ citizen Europe. Ọ bụ a soldier. Ọ bụ a soldier na Europe. Ọ bụ a politician na Europe. And kịta ọ bụzi world man. Maka na ụwa niile na-anụzi afa PM kịta. Aga m aka ole ghara ole, my people. PM anyị bụ a great man. Fulani ifefa bụ stooges n'aka nwa bekee. And onye mete ndị ọcha ji support fa na-ebunye fa ngwa agha. Because they are using them very well. Fa na Fulani bụ ndị ọchịagha. Na ọbara mmadụ enwere ife omi n'uto ndị Fulani. O nwere maka na ọfa gbusia mmadụ febe onye anwụ onu according to religion fa. Yes, that our brother, ije na YouTube type direct on the spot. A full picture, then he click here. If you see all his channel, then you subscribe. I subscribe to him as well. Because if on a basically our leader Mazi okwu Kanu. Uche ọkwa etu isi ka nsi na-akpụ ya ka nnekwa anyị ife ide. Uchenna si mụ na-akpọ onye ndu. Ka ezikwa etu isi mụ si na-akpọ onye ndu. You know? Yes, Casey. Go ahead. Gift. Afia but direct on the spot. Friday ndewo. Go ahead, Kingsley. Talk to Biafrans. Rodriguez. Ọ dịkwa very difficult. One lady gwara m yesterday si na ada ndị uchu na-celebrate na 2 PM. Unu afụgo na nwaanyị anwa bụ onye wayo. N'afa niile ọ na-etu PM nọ n'enu ọnụ oluru ya n'obi. Ifugie one woman gwara m na ọ na-celebrate na ọ na-agba egwu. So na-eziokwu. Hey, so na nwaanyị anwa na-celebrate. Ngwanụ, ọ dị mma ka PM pụta ka ọnụ na ya nụ. Agwago m gị afa the guy. Okay. Inwetego the channel kita. Okay. Eziokwu na ọ na-celebrate. Hey, wonder shall never end. Eziokwu. Hey, Okuwadi. Ewo, it's true that Adandi Ochu is dancing, celebrating that Netinyego PM Nanga. Alo melo. Una fugo wa. Ngwa nekwa onye nke ọzọ unu ga-ege ntị kịta. Geenụ onye nke a ntị.
Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Unanuge. Knows how the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans. A different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brigade cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. That is why they cannot go. They can't move anywhere. Not when some of us. Not when some of us. So the Nigerian government, I promise you today, the money you are giving to this company is a waste because they cannot go anywhere. They can't go. Ha! Ndị be anyị unu na-afụ ya. Ọkwa onye a bụ onye na-agbakiri around PM, na-agba PM okirikiri, ọ na-agba okirikiri, ndị egolego, ndị akwụrụ ụgwọ na-agbabichite PM. Anyị ekwu ofu ife na cabinet meeting, before you know it, ndị governors anụge, Fulani anụge. Na-enye nwa, unu anụgo ka o si eti mkpu. Ife a bụ ndị na-aghọlụ PM aghụghọ, deceive oye with Adadiora ma etu a ka onu fasi aha. Mmadụ gwa m yesterday na ọ na-aṅụrị that she's dancing. Mụnwa loo no asị. Look at what our brother said here, that Adandiochu is celebrating. He's celebrating. All fancha na ndị politicians na-alụ. Fana politicians ọhaneze. Somebody be a report on Adandiochu na alụlụ ndị ọhaneze na Ifeanyi Ejiofọ na ya na fana alụ. I did not believe it. Okay, this person na-agwa m ya last night. Nna biko confirm godu ọ na video ka ọ nọ na-celebrate ife a. Ka well, m ga-ejegodo na platform ya ka m chekie. Ifugie na all these people no PM around gbalu PM okilikili, they are liars, very deceitful people. Lozono, this very same lobbyist, bundi game ka nwete our freedom, nwete independence, bulu a nation. O ife Fulani achọrọ nke na-ewulu fa this week or our PM. That's why we are here to tell the world that we love our PM. We love him. We love him so much. Freedom fighting does not translate to terrorism. No. Ndị ụwa niile ma ndị bụ terrorists. That's why Canada ji wee kpọfa a terrorist nation. Canada dị anyị nso, but they know what is going on. They know. Yes, exactly. Look at it. Our brother here, see, they vowed to stop the lobbyists, not to do the work PM gave them to do. If we get, or if I not suffer, this is what we are going through. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Well, thank you, Your Excellency. My name is Jim Moran. Yes, us now once anyị nwa bụ ndị anyị na lobbyist na-alụ ọlụ. Once I take you one step, that they will take 5 steps ahead. If you get, all because now go for unu ekwekwana ka ife a mee. Ya na Adandiochu. That's why Adandiochu no with her. Ogbachitazu. Obiakwa Breji. Obatakwa Breji immediately obata. Okpoto. Immediately obata na Breji. Okpoto. Ndị Lily Livered group esoli egbapu. But my people, let me tell you,
All Breji the legal backing for our government in exile. All Breji the legal strength. Anyị niile ji eme ife anyị na-eme. All Breji and all our APM. Maazị Oge Nkere. So anything and all ya na PM na-ekwu. N'elu kemgbe ejide PM ịda anụ onufa. But Ada ndị Uchu na-celebrate. She's celebrating. Ngozi tu na-celebrate kwu. Fagasi ndị Nigeria ọkwụ na afụgo na ọlụ anyị na-alụlụ unu na ọ na-work. But my people, eme n'enu mee na anị Biafra ga-abịalili. Onye ndu be prophet. O nwere ife onye ndu kwuru na-ama abịa na mmezu. Everything onye ndu kwuru ga-abịa na mmezu. You know? Onwe onye na-achọ ịbata. Hello, Casey. Go ahead and talk immediately. Ka ọ ghara ikikizi gị out. Go ahead. Udo dịrị gị nwanne m. Masị ha ndị mmadụ na-echere otu ahụ PM bara ebe ahụ na ọ bụ ndị agwụgo na onwezie ihe ọzọ ya emekwadebe na ọ ga-anwụ ebe ahụ ihe gbasara Biafra ga-agwụ. Ha ama na ihe ahụ ọ gwara gị sị na ya amadị ụbọchị Biafra ga-abịa lọ ya lega ihe a. Yes. Ihe ahụ ọ gwara gị na ya abịakwana ka ya lụọ ọgụ Biafra ka ọ dị anya ọ ya na-abịa ihe a. Ịmasị ndị bere na ha bụ sadin edemere ofu ebe ọ dị ka ada dị ọra mma ha ndị dịrị eme ihe ha chetara ndị ụbụrụ ha dị ka ụbụrụ eke. Gịnị ka ị chere ha ga-eme? Ndị enwere akpọ ha obi ha bụ ha bịara ka etitasịa Biafra. Yes. Ka Biafra ghara ịgakwala iru. Ka Nnamdi Kanu na internet. I'm sure na this our brothers in zoo wee na-akpọ obodo abụrụ ọnụ. Obodo enwero ọkụ, enwero mmiri, enwero hospital. Arụna ya a president to jebe another country. All your citizens are now, you don't care. You don't care. Huh? Ebele ụmụnne anyị dị trapped na Nigeria. Aga m eje chọọ vidio ada ndị otu anwa ebe ọ na-celebrate na PM agago nga. Yes. Yes. Fage freely our leader. Ndị be anyị anọgo ebe a 2 hours going to 3 hours. Ọ ka vidio anụnwa ka ọ na-adị less. Ama m na some people can join. Ọ ka ọ ghara ịdị too long for ndị be anyị nọ n'ụlọ na-ada sendịlụ the message ka fa nwee ike fụ ifefa ga-eji watch ya. My people, all those a few things m ga-arapụrụ unu ebe a today. Number 1 bụ na ị na-eme something, onwe ife ị na-eme na ị na-eme something. I know Finland ịma na fa bụ ndị agụ onwere ifefa nwe. So Africa bụ footstool ndị Europe. So Finland chọrọ ijoin ndị befa wee bịa na-ebu ife dị na be anyị.
Okay, ya bụ na iji pen ka m kpọlụ gị Emmanuel. +44 73 77 38 62 27. Confirm ọ ma ị nwetara ya correctly. Our brother yes, Nigeria, our brother Magold, also that Nigeria be a so-called country that cannot produce a pin or toothpick after 60 years. Is that a country? No. I've answered that question. It's not a country. Nigeria bụ all country ndị ala. Our brother Ogbonna wee sị, Nigeria is a virus to any country of the world they associate themselves with. They must teach them evil. Exactly. Ọ nke bụ eziokwu. Okay. So, Emmanuel, ị nweta gị correctly? Yes. Thank you. Kpọọ m later. Kpọọ m in the next 1 hour or 30 minutes. Ma m finish this program so that I will give you the number ị ga-eji nweta that thing ị na-achọ. Ndewo. Yes, our brother Magold, obiakwa another point, or see, a so-called country that has no judiciary, everybody is his own government. Will you call that a country? No, I will not. It's not a country. It's a dead country, a dead nation. Unfortunately, onuma ife dị unfortunate that na the whole situation. O nwero ife Europe nwe. Ịmakwa na Finland, bread nkịtị a eji flour na-eme. Etu a ka a ga-esi wee weta nwa kirikiri ife nwa nye gị. Cauliflower na potato. Ọ ifefa nwe. Agụụ. Ife oge ọkwa nni anyị kwụrụ ụgwọ ya oge a na-eme that restoration last year na Finland. Agụụ chọọ igbu mmadụ. Fe nwere nni, o nwere ifefa nwe. So, fa niile bụ Europe na-agbata Africa bịa na-ewere ifefa ji survive. Mana anyị nwa bụ ndị nzuzu na-ekwe ka fa na-eyuzu anyị like that. N'enu Fulani abụrụ na Hausa, fabụrụ Igbo, fabụrụ Yoruba. So anything anyị nwe, fa dị ready inye ndị ọcha, ma ndị ọcha bunye fa ngwa agha. Maka na Fulani man, ife ọ na-like bụ ka ọ na-afụ ebe a na-egbu mmadụ. Ọ ife Fulani, that's their life. Igbu mmadụ, ọ na-asọfụ ụsọ. Fulani prefer igbu mmadụ to igbu the anama. Fulani. And maka na fa na-edi na ya bụ nama. Fa na nama anwa na-ebi n'ime ọfịa. Unu adafia na igbu ofu nama ndị Fulani fa bịa ọgụ. So na ndị Europe dị very lucky na fa nwetelu ndị Fulani. Mana anyị chọrọ iwepụta onwe anyị, and the only way anyị ga-esi wee wepụta onwe anyị bụ donating. N'enya, ife a bụ a new link, a donation link. bregirestorationhope.org. Itinyere anya na your browser, Google, ifu o wepụtelu gị donate. I click here on that donate. O gosi gị ife niile, ọ dịkwa ka the other one. So this is our latest and the newest link. Then each I donate eje from homeland. Kpọọ m na nọmba ka m nye gị etu ị ga-esi wee nweta. My people, we have done so well n'ụtụtụ a. Kịta bụzi 1 o'clock. Ka anyị jee na anyị ga-eje na space by 3 o'clock. Onye nwelu space handle ya join anyị by 3. Ọ ife akawa
Minister of Information. Ịma na anyị bụ ndị na-arụ ọrụ ahaziri ahazi. Etu a ka ọ si isi wee na work. Ị ga-eme your own program, mee exposition, kọwalụ ndị ụwa na Nigeria bụ terrorist nation, mee everything ị ga-eme n'ụtụtụ. Oluru ana 3 o'clock, anyị eje to space. Gbasaa ife dịka ebe 10 or 9. Ifugi, we are organized people. Nigeria na-atụ Biafrans egwu. Unu amarọ. Nigerians bụ cowards. Fa na-atụ Biafrans egwu. Even nwa bekee, father stand nwanyị. They cannot stand us. So if m ga-agwa unu today bụ 2 things or 3 things. Number 1 bụ donation. Onye ọbụla jisi ike na-donate. Chọọ ife ị ga-eme ọbụlụgodu penny ọbụla afọ itinye ka anyị wee nweta our independence. Anyị dịrị ana free. That's it. Anyị nwetara ana independence kịta. Okwu agwụ. Okwu nke anwa agwụ. Onye ọbụla anaba. Nke ọzọ m chọrọ ịgwa unu bụ na PM lawyer ga-eme appeal. And enwegasịlụ ife mistake ndị judge ime that na the lawyer ga-eji wee mee appeal ka o wee pụta. Number 3 bụ na nwere ike ọ bụrụgodu na ọ pụtara mana ekpele mbụ na ọ ga-apụta maka na ama m na Chukwu ada alara ụla. Ọ bụrụgodu na ọ pụtara ama ebuni ya Nigeria. That is these 3 facts. Or if unu ga-ejide aka, donation and appeal PM and na ama ebuni ya Nigeria. Ọ ya ka anyị ga-eji wee mechie today's program. My people, onye ọbụla chọrọ anything, inwe ike mee IOU. Ọ bụrụ 1,000 eje or 2,000 or 3,000. Oge Biafra ga-abịa, ị ga-enweta double the money. O nwere bank na-enye mmadụ ụdị interest anwa. Yes, my sister Precious say, Finland is very poor. In fact, traveling is part of education. I didn't see ordinary pizza eat in Finland. We ate only bread, eggs, potato. That is all. Okay, so you were also in Finland. That time we haven't known each other. We would have agreed to meet there. Yeah, I was there in Green Hotel. I was there for that 3 days. Ndewo. Daalunu, my people. Thank you people so much. We are going to call it a day. We have done so well this morning. Remember to like and share and subscribe to Betty4 TV if you haven't subscribed. Remember, we are 56 million Biafrans that voted for self-referendum. At least 10,000 or 15,000 out of that number, out of 56 million, can subscribe to Betty4 so that can YouTube and Facebook they promote to my page. Ọkwa unu nwa ka ọ dị n'aka o. Ndewonu. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma. Biafra abịago. Yes. Okay, Agonwa, ndewo. Thank you so much. Agonwa si na Finland. Oh, don't mind them. Yes, ndị be anyị, our brother McGold si na ndị Southeast governors na run helter skelter. Kafa wee divert your attention. Kafa dozie Southeast. Mba, that is not the issue. Agwago m unu, don't be distracted. Rapu fafa mebe nke solufa. They can never. Biafra abịago abịa. Focus on Breji. Focus on PM. Focus on Mazi Nnamdi Kanu. Focus on our APM, Mazi Ogenkere. That is Biafra. We are here. Forget about the governor. The governor bụ ndị eji emeju okwu. No matter what they do,
Biafra is here. Oge Peter Obi mesiri nke o mere, kedu ebe Peter anọ kịta? Fa nwelu memo ndị obodo a mbi nyelu ndị Fulani memo that they should never allow an Igbo man to rule Biafra. Exactly. Now you are talking. No matter what, we will never stop our agitation. Biafra must come. Dalu so much. Nsiono. Ndewo. Thank you so much. Thank you. Amaro m onye m na-eche no ya nwa. Amaro m Bishop Comfort. The picture Igbalia. Dalu. God bless you. I appreciate you so much. I appreciate you so much. So my people, una anụghị ife nkwu na mmechi this program, anyị anọgo 3 hours something. Maka na ndị nọ n'ụlọ na-abụ m send alụfa the message fasi na fe nwere data mụ na-emie ka ọ dị short. Mana m bịara n'ebe a, the spirit a carry am on. Like video a ebe vam say Elias come close, you will not succeed. Ngozi a na-ekwu etu a ka fasi deceive OPM. Ngwa n'enu unu gwa m kịta na ada ndị otu maka adị m eje na ha platform na ọ na-aṅụrị na atụgo PM nga na ọ na-agba egwu. Aga m eje chọọ that video ka m sevuo ya till the day PM ga-apụta. Ọsọkwa ya pụta in the next 10 years mana Chukwu amekwe. I will show it to him. Ka unu wee fụ na nwaanyị abụọ ya na ndị ọhaneze na-alụ ọlụ together. Ya na ọhaneze na-alụ ọlụ together. Ọ ga-aṅụrị kịta wee si ndị ọhaneze una fugo n'ọlụ m na-alụ na ọ na-work. But ọbara ụmụ Biafra, any man, any woman na sabotage this struggle in any way, any form, any manner, any shape, any size or any form, ọ ga-agba onye anwa afọ. Nigeria will happen to them. Ọkwa unu fụrụ all these people wepụtara onwe fa kịta na-egosi their true color, deceive OPM. Ngozi na onwe ekwelu PM nkwasị ya na ya mecha anya ife na ọ ga-afụ and omegi. But like I told you people, na his lawyers nwere a lot of ample facts, evidence that the judgment and decision was flawed. Misplacement of legal tests. So that one affords our PM right to appeal using the current evidence of Canada calling Nigeria a terrorist nation. Thank you, McGold. Thank you so much. Thank you. Dalu. Thank you. Ndewonu. Una afugo n'ife program ji eto ogologo. Ofu ife bịara na-ekwurukwa m na-aga. Na-ekwu ka keneri. Mana ife anyị ma bụ na Chukwu ama ekwe ka onye ndu na PM anyị ka fada mba. Because o nwere oge English definition si na freedom fight na terrorism bụ the same. And onye ndu ekwugo na program ngosili unu ebe a that na ọ bụrụ na ị na-eme anything asị na ibe terrorist, no badge of honor, which means na anything ị na-eme ma o nwere onye na-ekwu okwu ya. Unu afụgo ka the whole Nigeria si aṅụrị ọ ife ga-egosi unu na ife PM na-eme na ọ na-emetụta fa. Ụkwụ agbalụ nwawọ bụ mbuni enu. Yes, oge fasi masuzi n'oyibo musubo nubai, I accepted. Because we are here to serve Biafra. Not to serve or massage our own ego. No. Anya bịara ebe a ịzọ ọchịchị. Onye nwelu PhD ma doctorate iji aghọrị PM. No. Onye nwelu ọgụgụ isi. Onye nwelu mmasị ka Biafra bịa. O ife anyị na-achọ. Onye nwere ike itinye aka na akpa ọ bụrụgodu penny o wete tụnye. Wite obi ọcha. So ma CRCO
Mangosio, they have no legal backing. Or Breji, with the legal background. Mazio Genkere is our touch bearer for now. So, my people, onye nwekwana weak mind, onye enwekwana obi na-abụ, dịnụ steady and formidable, obi gbasie unu ike, anyị nwe mmeli. Onye ndu be prophet okwu gosi na afa ga-egbu anyị nwe gbuo fa, but in the end na Biafra ga-abịa. So ife a ga-abụ your guideline, ife a ga-abụ ntụkwasị obi unu iji wee na-donate. Kedu gift aghọtarakwa m ife ị na-ekwu, biko kpọọ m na that number so that we will, ịma na ọ bụrụ ife niile ka mmadụ ga-abịa ebe a na-ekwu. Wow. Oh, it's good evening in your own place now, tutors, my darling sister. Do you want to talk to Biafrans? Please, the link is there. I can still send it so that you talk to Biafrans. We have been here, but it does not matter. Anything for you, my darling sister. I love you so much. Yes, just click the like button. I think you are 3 or 4 hours ahead of us. Biafrans, aga m arapụkwu na ebe a. Tutor, are you joining us on the studio? Okay. All right, my people. We have been here for some time now. I will have to leave. Lotakwa na ife m na-agwa unu. Finland can never deport our PM. That's number 1. Number 2, PM will like it to see that you people are standing strong. So this link here is the latest and the newest payment link. BrejiRestorationHope.org. Once you put it on your browser, click on donate. It will go straight. Or you call me on this number. I will give you the link for the one that will lead you to donate for AJ. So, Biafrans, everybody must remain powerfully strong and focused. Ejema is the only thing for now. That is the be it, the beginning, the end, the start, and the finish of our current position. Ejema. That's all we need now. Ka anyị wee merie our enemies. Onye ọbụla anọsụkwa na feeling that okay, don't nurse the feeling that they are going to send our PM to Nigeria. Never. That will never happen, because PM is not only a Finnish citizen, but Europe. Yes. Can you hear me? Yes, I'm hearing you. Go ahead. Okay. Yes. Every day you are looking so charming, Mama, Minister Betty. What can I do? What can I do, my Absolutely sister? nothing. The glory of God is shining upon you on a daily basis. Wow. Hey, I Yes. am grateful to God. Kai, we have to. We have to. God is faithful no matter what. God is faithful. Yes. Yes. Thank you so much for, always filling this gap for us. Today, traffic was a little bit less, so I arrived home
barely 10 minutes ago, and I saw that you were online. I said, let me join and say good evening to Biafrans and good evening to you as well. Thank you. Wow, Mama, Thank thank you. you so much. Good Thank you. evening to all of you listening to our wonderful Mama. She's the Mama of the house, Mama of the media. Hey, we don't joke with her. Hey, we don't Thank joke you. with Thank her. you. Hey, Thank so you. hey, it is a beautiful day, and we Yes. thank God for His faithfulness. Hey, Yes. we Yes. are getting stronger and stronger every day. Yes. Biafra, you cannot just imagine the number of our lovely Biafrans that have made a U-turn to come back to Brigi. Yes, people Really? are coming back secretly. They will not tell you because now they have seen the truth. Finland has just made us to be more united. Did you hear Yes. anybody lament? Nobody lamented. No. Everybody stood their ground, gidigbam. And even one of our sisters joined the space yesterday and said she is angry with herself. The anger she has turned into herself to increase her donation. Ew. A Ew. lot of people are saying they are going to double their donation because Yes. you see, this is what our PA want us to do. Yes. To double up whatever we have been doing. He has not given up. No. How can he give up when his papa has not given up for more than 5 years in the dungeon? It's not Exactly. possible. No. It's not possible. Did you remember when Emenke said he will start the war? He will be in the front part The of the war. battlefront. Yeah, Yes. he'll be in the battle. Is he not in the battle front now? Exactly. He is there. And our PM is drawing strength from Onyendu. It is time we begin to reflect what is happening. He Yes. is there. You see? So, Biafrans, our topic is so beautiful. Yes, I love this topic. Yes, because we are here to educate Biafrans that there are three places for a freedom fighter: the prison, the exile, or grave. This was what Nelson Mandela said. And you know what? Our leaders who are freedom fighters will not be in the grave. For the first two, we accept for them, but for grave, mbado, because Exactly. they must come out and celebrate with us. They must Yes. come out and raise the flag of Biafra. So I welcome all Biafrans that have come to join our sister. Yes, so and everyone who believe in freedom, even those that will listen to this program after, we welcome all of you. Yes, so that you understand that the path to liberty and freedom is never easy, No. but always righteous. Yes, no wayo, no mago mago. At all. Yes, so we are not in any way sorrowful or depressed. No, 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 that is not in our vocabulary. Mba, mba, mba. You see, we are here to tell Biafrans that this is the time they have to buckle up. And we need your agenda now more than ever. Exactly. Because the great Nelson Mandela, who made this comment, who walked a path, we now understand too well what he meant by this. Yes. There are three places for a freedom fighter: the prison, the exile, or the grave. So today we are here. I just want to chip in some things. What this means for us, for our prime minister, and then for the future of Biafra. You see, we are not mourning. We can never mourn. But no, it's not possible. No. So you see, Nelson Mandela, when he made this statement, he was not complaining. He was explaining the cost of freedom. That is the way I look at it. He Yes. was explaining the cost of freedom, the cost of it, because it is not easy. Okay? It is not easy. When we say, I just want to pick this point one by one. I'm sorry if I will take time. Are you No, in a no, hurry? no. Go ahead. I'm here Okay. for you. I'm We here for I you. just want to look at the grave, the truth in the grave, in the exile, and in the prison, because I really, you know, want to understand why this man made such a statement. So, grave is for matters. Let's just take our mind back. The heroes who gave their lives on the battlefield. So we have had too many of this in Biafra, because I'm trying to connect it to connect it in the context of Biafra. And we honor them. And we have set aside 30th of May every year to honor these people.
So their blood waters the tree of our liberty and the Yes. tree of our freedom. You understand? They Yes. died because they gave their life for us to live. Yes. And now, when we look at the exile part of it, this is for those who must leave the homeland, like our PM and every one of us here, to continue the fight from abroad. You see? And also to lobby the world, which we are using our lobbies right now to tell our story. So, since we cannot stay in the homeland, we are now fighting it from abroad. Yes. So, many of our brothers and sisters are in this category. And their work, is very, very vital. And you see how it is being structured. This is why Onyendu said those in diaspora will be the one to fund this freedom, because Yes. we are not here by mistake. And Yes. then when we see prison, this is the most powerful one, I suppose, because already prison is not for the defeated. Yes. It is for the most dangerous freedom fighters. And we have seen it in our Onyendu. And now we have seen it in our prime minister. So the ones the oppressors is so terrified. They Yes. are so terrified that they cannot kill them outrightly. So that is why they put them in prison. So they try to hide them away in a cage, and it has one aim: to silence their voice. Yes. Is what they've done to our MNK and they've done to our prime minister. But you know what? We have come out to be more than 1 million of Simon Ekpa and 1 million of Onyendu. Despite the fact that if you go to Twitter, you see that some of those that claim they are IPOB, they are now, carrying propaganda that IPOB, which are the criminal group, should begin to exonerate and dissociate themselves from Onyendu. If our Onyendu have not denounced our lawyer Jimako, can you imagine? The Yes. same people that were fighting for freedom, they want to dissociate themselves. They are, propagating that their criminal IPOB Nigeria should dissociate themselves from our leader Onyendu. Sorry to cut you, just to let you know something that is going on Mm, now. Do you know mm, that Ifeanyi Ejiofor, the mm. DOS told Onyendu that if Onyendu will not bring back Ifeanyi Ejiofor, that he should rot in jail. And that is what is going on now, because Ifeanyi Ejiofor works with the governors. Exactly. Do you know that he is the best friend to Adandi Ochu? Hey, And wonderful. the Ohanese. Uh-huh. They said that Adandi Ochu is dancing, that PM was imprisoned yesterday. Like, seriously? I'm telling you, I will go and look for that video. I beg, look for it. Hmm. Are you serious? They deceived PM, all of them. Ngozi, Adandi Ochu. Hey. We will be giving PM colorful names. Deceived this man, and he believed he was working with human beings. It is well. It is well, oh. But they failed. They Yes, they failed. have failed completely. You see, I love the way things are happening so that Biafrans will really know who is who, especially those that believed in all these criminals, all these people that are on the payroll of Nigerian terrorist government. They are among those that El Rufai is talking about, that they are paying bandits. All of them are bandits. Yeah. Dangozi, all of them on the payroll of Nigerian terrorist government are the bandit that El Rufai is crying out today. They are the bandits. Yes. So, my people, now our prime minister is in this category. Yes. So they could not defeat his ideas. They've seen that he is too brilliant. They could not stop his message, which has penetrated into all the nooks and the corners of the world, because he took it to a new dimension, which Mhm. I wanted to say. So what did they resort to do? The only thing they could do was they resorted to only one tool left to weaken the oppressors. But what I will call a kangaroo court. And a prison cell, this does not diminish him. It is only elevating him, because the world now will ask, even Finland citizens that have stayed, they are following the news because our PM is the good guy.
Yes. both in Finland and everywhere. He received a Nobel Prize. Oh, what was that prize? Can you remember? Peace. I think it's a peace, Nobel Peace Prize or something. The man of peace. Yes, it Yes. carried the title about peace. Yes. He's the good guy. So you remember when a boy even said that even when his mother was contesting, he had to leave to vote for the mother and voted for our PM. That Yes. shows you who our PM is. So even Finland citizens are not happy with what is happening because they Yes. are detaining a man who has placed his life in the front line as a military personnel in Finland, protecting them. He's already in a reserve. You see what is happening? He contested election. He's a politician in Finland. He backed up this rubbish, dry okporoko, Yes. Alex, to Yes. win. And look at how he's paying him back. But you know what? All things work together for good for them that love God and work according to his will. It is Yes. already playing out because how can you bring out a judgment when court never started? Because the prosecutor said he wants 6 years term jail, he wants this, he mentioned everything, and that is the exact thing Okay. that the Tutor, judgment sorry, carried. sorry to cut you short. Ambassador of peace. Mighty Dot is here. He said he's peace ambassador. Exactly. Peace ambassador. That is who our PM is. And that is why these saboteurs took advantage of him. When they betray him, he will say, oh, okay, come back, come back. Come, you know, our PM made a statement. When he tells you he has forgiven you, be very, very careful. Exactly. Be very, very, very careful when our PM said he has forgiven you. That is who he is because he was thinking that everybody will have the same mind and come together so that we finish this Fulani. It pains me that Fulani is just a pinch. There are even the dot in the circle, the Fulanis. Yes. So what are Biafrans doing? So I just want us to be clear about, what this means for our leader and our struggle. You see, our prime minister has joined this group of giants by being in prison for his own belief because he said he is fighting a just cause and everything he did is according to the law. So our prime minister now stands shoulder to shoulder with other giants of history. He Exactly. shoulder to shoulder with Nelson Mandela. So he's standing shoulder to shoulder with all other historians that fought for their freedom. You see, all of them that were jailed before achieving victory. You see, Mahatma Gandhi is one of, even Martin Luther King Jr. is Exactly. one of them. So, my people, this is not a setback. You see, You got this it right. Biafra struggle has made most of us, me included, I'm using myself as an example to go back and study history. Yes, because this is not a setback. It is a badge of honor for him. You Yes. see, because this struggle is bigger than one person. Nelson Mandela was in prison for how many years? 27 good years. But the Exactly. fight for South Africa freedom continued without him. That is what we should be doing. Exactly. To continue this fight, whether with or without our prime minister, with or without our Onyendu, because the imprisonment of one leader does not stop an idea. It Yes. doesn't. It Yes. only fuels it if they don't know. Because this proves our legitimacy. Exactly. Oppressors regime only jail those who are most potent threats to them. The Yes. fact that Nigeria had gone, to beg Finland to jail our prime minister proves that they are losing the argument. Yes. Just imagine what they brought out. It is a disgrace. They are losing the argument. They are losing the war on the ground. They are losing the psychological battle. That is Yes. why we are here to decimate them. Hey, they are so desperate for their 2027 election. That's Yes. why they are doing all this nonsense that they are doing. So you may be, what is the way forward now? How do we honor this sacrifice? So what do we do now? How do we respond? Eh? We do not respond with tears or lamentation. We No. respond with action. I said Yes. yesterday in the space, we are not going to turn to Jeremiah. The second name of Prophet Jeremiah is Cry Prophet. Go and read it from chapter 1 till the last. He's always crying and lamenting. We don't want Jeremiah lamentation. We No. want action. Yes. We have to amplify our voice. Yes. Yes.
You know, his microphone, our PM microphone may be temporal, off, but ours is not. They may shut him up and put him in the prison, but we cannot shut our mouth. Mban, it's not possible. No, we So will now not. every single one of us must become a messenger, as I said yesterday. We must become a digital warrior. We must shout the truth of Biafra louder than ever. You see, because we are the ones to tell our story. We must support the structures our PM represent. The Biafra Republic government in exile is the structure, nothing more. Look at USB Nigeria, they are falling. Ngozi is rejoicing, saying it is a victory for them, as it is a victory for Nigeria. So I don't know. We have to preserve this structure and support this structure. Our Biafra Defense Forces, they are our shield. So now is the time to intensify our support to these two institutions that have come out to wage this war against the terrorist Fulani. So his sacrifice must fuel this engine of our nation building, the Yes, sacrifice of our PM. We have to stay disciplined and focused. Stop jumping from one platform to the other. They will only end up confusing you with big, big grammar. If you ask them, explain what it means, they cannot explain. yes, Go to Briggy handle like Mama Betty, come to space, go to David. There are so many now. Go there and get wisdom and know exactly what you are supposed to do. yes, Because the enemy wants us to react with anger and chaos. No, 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 no. We must deny them that. They cannot find it. Our response must be very, very strategic and united. And above all, very, very intelligent. We are yes. not going to shout, wow, 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 wow. No, 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 no. no. Mba, mba, mba. We must show the world that we are disciplined people and we know what we want. That nobody can confuse us with trait or depression. We must hold the line. The battle for freedom has many fronts. We have the legal front, we have the diplomatic front, we have the media front. So we must hold the line on all of them. This is how we will win. Exactly. Nothing more. So the greatest honor we can give to freedom fighter in prison is to continue fighting until we win the freedom he was jailed for. Our Onyendu was jailed for. That is it. Nothing more. So I think I've taken enough time, but I just want to give Biafra a promise and a vow. So great Biafrans, I'm calling on all of you. Let us leave this our sisters channel today with a new understanding. You see, I just came back. I've not even taken water. I said I must speak to Biafran before it is time for space. Yes, so because we You have are to, great. as we You are are talking, great. we have to bring out our wallet. They have tried to bury us time and again. They have tried the grave. They have tried the exile. Hey, now they are trying the prison. That is why they've put our leaders in the prison. But Yes, they do not know that they are dealing with a seed, just a seed. They are dealing with just a seed that must be buried in the ground, whether in a grave or a prison, in order to grow. That is what they have done. So our prime minister is that seed. And from his prison cell, a mighty tree of freedom will grow. I guarantee Biafrans. I'm telling you. And it branches, when a tree grows, it it grows has. when it grows in a rich soil. The branches shade the entire nation of Biafra. Who Yes, has gone to pay the sacrifice and is coming out with our flag. So we will not rest. We will not be silent. It's not possible. We no, will not stop until he is free and Biafra is free. So this is our vow. I don't know if you are making this vow with me and my own promise as well. Yes, so because this is what our prime minister was looking for. Biafra has been trending since yesterday, since the outcome of this judgment. Everybody now is talking about Biafra. exactly. Washington Disney is talking about Biafra. Corporate Yes, men and women, when yes, they heard this headline, they were like, really? What is happening? Biafra, Biafra, Biafra. Everywhere, including Nigeria, everywhere is Biafra, exactly, Biafra, Biafra, exactly. Biafra. You So are are you the one that will keep quiet? The answer is no. So, Mama Betty, thank you so much for giving me this opportunity. God bless you. I God bless hail you. you. Oh, very good. I And Biafra, hail you. 3 o'clock Biafra time, space will open. Click in, join the space, share it everywhere. Let our people know that what we need now is a Gemma and a J. Everybody should come together. Come and invest in our IOU.
We have the resources to pay you back. All that Nigeria is bragging is our oil, is our resources that they are selling, using the money to terrorize us. They are selling our oil, using the money to bribe Finland judge. You see? So we must come together and end this thing once and for all. This is not the time they used to tell us, hey, Biafra is coming. Biafra is here already. So we just need to, shoot this last one with our Ija and Ejema, and the Lord will see us through. Thank you so much, Mama Betty. Thank you, Thank Biafrans, you. for listening. I love God you bless us so all. much. I I love you too. love you. You are I love you too. fantastic. I don't know how to praise you again. You are No Lord. praise, oh. We need freedom, Mama. No Yes, praise. Our praise goes to the Almighty God. Let Him take this praise and do what He knows He can do as God and give us this freedom. yes. Yes, so that at the end of the day, as Onyendu said, we will give all the glory to Him because only Him can do it. You see? Thank Thank you so you. much. Before you leave, let me read something that one of our brothers joined here. Blessing. He said, the only thing Finland has done is not to wicked us, genuine Biafrans. He said, but to cleanse our PM from every attached legal accusation that will legally make him illegal to stand before world powers. I think there's a sense in it because Exactly. Exactly. Finland, I think they did the right thing because Europe brought our PM's case to it using Onyendu's wife, Bianca, Adandi Ocho, Ngozi Orabufulani to petition PM and Uruago from DOS. They did all that for those. So Finland has to really show that, yes, we have to decide this case as quickly as possible. Look at Onyendu's case, lasting for 5 years now. So I think Finland, they may be angry or bitter with us or sabotaging us, but the way I see this court case is a blessing in disguise. It's a blessing Exactly. in disguise. Exactly. If you are a lawyer, read out I think people call it verdict also. Just read. Does it make sense? It It doesn't doesn't. make sense. It doesn't. It So does. What all, has tax issue got to do with is that why they detain yes, him? Who has ever gone to prison because of a tax? What is it called? evasion. Okay. It- So all he Nobody did was to leave legal loophole for PM's application for for review, appeal. judicial review. Yes. So Exactly. yes, I analyzed it a little bit yesterday, but you had left. There are judicial impropriety, legal, and all the error of law filled in that decision. And the lawyer that will appeal has to take time to pick all of them out to make appeal and the fresh evidence, because Exactly. for you to have right Exactly. to appeal, you must have new evidence, like the Canadian court calling Nigeria terrorist nation. Exactly. You Exactly. cannot translate terrorism or freedom to terrorism. They are two different things. PM is not a terrorist because the whole Nigeria, they all have to go investigate again. The whole Nigeria is being terrorized by this country. Because if it is only in Southeast, you can then say, oh, I'm inferring terrorism because it is only happening in Southeast. So there are legal loopholes, and that appeal will definitely go through. Thank you so much. Thank you. I appreciate you so much because you know how to put things into perspective. The Thank you, my way, sister. I thank love you. what they did. Oh, God bless them all. Yes, Because who also knows? Let our PM be there and be alive for this yes, station to pass it. Because he was surrounded with lots of enemies. It yes. turned out to be a blessing because what they listed out there, even me as a layperson, doesn't make sense to me. It doesn't. It It doesn't doesn't. correlate. It doesn't make sense now. No, And not as I at all. said, the judgment was already out before they started this case. I have tagged our lobbies. This is it. The news headline carried it that this prosecutor requested for 6 years imprisonment when the court case did not even start.
And that is what what I don't know the right word to use. That I am not a lawyer. You see, that was the judgment we saw. So it is not a fair trial. It is not. It No. is not. And you know Filled what? with bias and prejudice. Exactly. Mhm. So it's like, as I said yesterday, what Nigerian terrorist government ended up doing is the same thing Ada did to Choma or Okoma. Yes. Drag them into below Ada's level, rubbish them, roll them in the mud, and then Yes. put them out. Now they have no dignity, no value, nothing. Even common post in Twitter, nobody is reading. Nothing. That is Nothing. the terrorists have done to Finland. They have no legal background like a Nothing, Brazil. Nothing at all. Yeah. nothing. Yes. So Finland just went, Nigeria went, saw the loophole. You know, you say Finland is a very poor country because Yes. they are poor. And this man called, what is his name? This dry stockfish, Alex. Alex. You know, the last time they went for, is it UN meeting or so? That was Yes. when they solidified this agreement to detain our With the Shetima. Yes, Yes. with Shetima, when they shook hands together. And that time Shetima was jumping from one European country to the other. You understand? That was when they exchanged this money, because this Alex is so desperate, he's so hungry for money to use and support Ukraine war. Plus the fact that his wife is a British. That one self does not even count. What do you expect? I Well, don't at even least the believe, connection is there. I don't want to bring the wife in here, because the main focus of Alex now is way to raise money and give to Ukraine to fight Russia. You understand? So whoever is ready to give him money to support Ukraine, Alex will go for it. So Yes. Nigerians have studied it, and they have given this man huge amount of money. You know, he's also supporting Palestinians to become a nation. Mm-hmm. So this man has collected huge amounts of money because he is the one superheading this Ukraine fight with Russia. He doesn't Yes. want this fight to end. He's Yes. the figurehead. Even when they went to Washington, D.C. to see Trump, you could see him. He Yes. was there. He's the one that led the what is it called? Delegation with Yes. Macron. With Yes. Macron. That Yes. one, look at him now. He has been sniffing Igbo. He's also as dry as this Alex. You You know, his see? people are threatening him, Exactly. Macron, because of the way he allowed these three soldiers to go. Uh-huh. Traore and the Niger and Mali. Uh-huh. Uh-huh. They are. This is how we are going to go as well. Oh my goodness. I say we are just starting. They feel that they've conquered. No, no, no. We are just starting. We will use media war on them, face them in the battleground. Every way we will deal with them. Yes, Because we cannot, our PM is only one person. No. it's true. Our freedom is not in the hand of our PM. It's It's true. not in the hand of one. It is in our hands. And we Yes, must fight, because we are the ones wearing the shoe, and we know where it is hurting us. So we yes, must Biafran. This is not the time to say I don't like Ogenkero or I like. Come out now. It is your freedom. You've seen the way our BDF are fighting these people. They will not fight with stick. They need better stick and granite, better stick with taproot. yes. And it AK, requires a J and a Gemma. AK-49. AK-57 if possible. Yes, so we AK-50 if possible. So Biafrans, you see, you've made me to talk again. Mama Betty, bye. Okay, Mighty Dot, over to you. Sorry for keeping you waiting. Thank you, tutors. I love you. Always remember that I love you. You are fantastic. Can you hear me? Yes, we are hearing you. Yes. I kind of got busy at work, but I will try to speak a little. Okay, Yeah, greetings, Sister Betty. thank you. Greetings, our sister Sophie that just finished speaking. Greetings to all the friends that are listening and those that will listen later. Um, this is the time for us to remain resolute. I was actually talking to somebody yesterday. The same thing you were saying is kind of funny. I was telling somebody what children in Europe. Actually, it was my younger brother, my little brother. I was Okay, telling him
I was telling him, I said, do you know that here in America and in Europe, when kids graduate from before they graduate from high school, before they even turn 18, they already have their first vehicle. They drive themselves to school, to high school. Yeah. It's a common thing. It's not like it's a one big thing. But in Nigeria, in that contraption, man ga 50 years, onwe motorcycle. Nwoke ga 50 years, onwe common motorcycle. At Me a all. na-afụ inwe moto. Oh. But ala ị na-azọ ụkwụ na ya, ala ị na-azọ ụkwụ na ya, ala ahụ mmanụ juru na ya, all kinds of natural resources juru n'ala ahụ. You will be suffering. No, just the problem is that Nigeria as a country can never move forward because tribalism will never allow it to move forward. Yes. Hold on, come on. Oh, yeah, I'm fine. I'm on the phone. Yeah, let's try to connect off. I'm sorry. Yeah, so Nigeria as a place can never, the hatred for Ndibu will never allow Nigeria to progress. No. The hatred for Ndibu will never, every time we need to know our enemies. Yes. Kama Biafra ga-enwere onwe ha, kama ndị Igbo ga-enwere onwe ha, kama ndị Igbo ga-enwe ebi ndụ dị ezigbote ndụ, ndị Yoruba, ndị Afonja, ha nwa ga-eprefer ka onye ọbụla tawa ahụhụ na Nigeria. Yes. Amami ihe anyị mere ndị a, but the envy and jealousy is running in their blood. Yes. Because the man very lazy. That's all. I want to teach them in Lagos now. Yes. Yeah, they want teaching them. They are surviving because of the businesses of our people in Lagos, the investment of our people. So, one thing, how much in leaking these people behind that it will save them. That person hates you. Whoever that hates you hates you. Yes. It doesn't matter what you do to please them, that hatred will always be there. Yes. And this is what our people have to know and understand. If you are in a Biafra land listening to me, or if you're going to hear this, the children in Europe, the children in all these places, they are living large. I'm with 24 hours electricity. I'm with healthcare. I'm with any manu de binzo. And all those things is in Allah Biafra. I don't know why our youth cannot just get angry. Get angry for once. Every your future, mortgage. Somebody is sucking your blood. Another person, another person, yes, you don't care. Many of our people, instead, they had to remain for go, but na-aga-agbara ndị otu odibo onye ọbụla chọrọ ịgbapụ, onye ọbụla chọrọ ịhapụ Nigeria, onye ọbụla chọrọ ịhapụ Biafra land. Ebe ị na-agọwala nna gị mụ na onwe m ịnụ ebe a ị chọrọ ịnụ ụlọ ike agwụgwọ m ihe a. I'm telling you, ndị nwa nna amahụ, you people don't understand what is going on. Every country in Europe right now, including America, they go their immigration law very serious. Hana block within the polls.
anything that will, they are taking their immigration law very serious. I told them they buy, I told them doji nalaha because agro they move now because of na Russia na Ukraine. European Union countries, Poland, the new, Finland, Germany, all of them, Belgium, where will they go? They go on in the hungry. Getting or go Ukraine and Russia. Agro nebusi ana. Yes, obodo a nọ kịta ife ụdị agụ dị n'obodo a now. Oh my God. And ndị Ukraine na-abịa here as refugee na commit crime. They are very deadly, very ungrateful. And they are very deadly in the Ukraine. Yonya na-emezi obodo na-abatara ha na Europe. How come we get all these European countries into a killing field? Yes. And then video broad daylight. Yes. I can see how that bahano. In the honey in there, Africa again with online. I can see here Gabasahano, including Finland. Habasahana. I can see Gabahano. That is what is agro now. So their hope will even on alliance. Yes. Their hope for our natural resources. That pipeline. That pipeline. Your visa, your oil in your land. Your oil in your land does not require visa to go to Europe. Oh. But for you to get a visa to Europe, it's a miracle. Ihe na-emekwa ndị Igbo, ihe na-emekwa anyị. Makwana o nwere onye gwa m yesterday na ha na-aṅụrị maka na atụrụ PM nga. Ana m nsị gị ha ṅụrịwa. Ịma ihe gbasara ihe Biafra, a lot of people aghọtabeghị. Say na the coming of Biafra, Maazị Nnamdi Kanu sị na it will be like a miracle or the last miracle. Ndị mmadụ aghọtabeghị ihe nọ there. All these things in Amen. That's why NBC, I'm not surprised with what is happening. Because I'm for Biafra to come, all these things will take place. Oga had easy. But at the end, I get with Biafra. I am with the game with it. I hear game at Washington very soon at this month. When we go to Washington this month, with that, our people in the buy the matasina and was always a good kind of go. Here I'm with our Prime Minister in Finland. A lot of people have given up hope. If you give up hope or if you're scared, that means you have never been part of what we are doing. You are not ready for this freedom. Yes. Our leader, Maazị Nnamdi Kanu, said mental toughness. Yes. That thing he spoke of. This is what it's now that it's being required. Yes. Mental toughness. This is the time. Yes, you are correct. I'm not bombarded die from left and right now. When you I can imagine a secret on Navy. Yes. So we are getting there. If you are a true Biafran, if you are born for this mission, if you were chosen before in your mother's womb before you were born, like our leader said, this is the time for you to fulfill your destiny. Yes. The destiny of restoring Biafra, the glorious nation, the most powerful nation. And I owe nobody no apology. There is no country that will go through what we have gone through and survive it. No. We lost over 5 million people. Upon coming out of that deadly genocide, a 20 pounds of hand there over, seize everything I'm with. And yet, here we are. All here not to hold off. Because I'm say that I'm with the Biafra. I may go show now Africa go backward. Now you give me the lights. I gave me the face of Africa to the world. Yes. All here not to hold off. So their fear will definitely come to pass. Their fear will definitely come to pass because they can never stop us. So my sister, I'm sorry, on right now, I won't talk too much. I just wanted to chip in a little bit. Maybe tomorrow I will join. I appreciate. Yes, thank you so much, Dalu. Okay, Dalu. Thank you. See you on Saturday fundraising. Oh yeah, for sure. Dalu.
Thank you. Yeah. So, my fellow Biafrans, we will bring it to an end here. With the Lumunu link, the latest link for this fundraising. Neyeba Edelia Biafra Restoration Hope.org. Once you click here on your browser, maybe Google, type ya there, click here on it. Obugagi ebigafu donate, and you will donate. My people, we will not give up. Ka m gwa ọlụ na ife one of our brothers dey here, Chukwudi. Also, the system of Nigeria has destroyed the brain of people in the zoo country called Nigeria. That's why you see many misleading and thinking like animals, like the Fulani cows. But nothing can stop Biafra restoration. Nothing at all. Even etu afa ji PM now, ife PM ga-achọ from you people bụ na unu jikọdoro obi ọnụ na-anụ ọgụ together, na-atụ ego ka e wee recognize anyị, maka na ndị be anyị aghọtara na the size of Nigeria karịrị so much. Nigeria enwere ike ịchị onwefa. Ndị Europe, France, UK, Germany, Italy fabata there ifu fabia na-eholu unu ka etu a na-eholu ụgụ, fabia na plọk unu ka etu a na plọk mango, because unu dị one Nigeria nwere ife o nwere ike boast of ife Nigeria bụ. Biafra pụrụ ana kịta odudu wee solufa, maka na baba wee kwugo na why ya ja fight to keep ndị Igbo bụ because na ndị Igbo ga-enyere fa aka fight ya Fulani. Enough of that. Ka I fight back it and with our own nation. Aya guide ya our territorial boundaries. Ndị ọbụla nọdụrụ onwefa. So my people, if I ji wee nwee this lobbyist ndobe their picture here. PM ndobe Mazi Kedafia, Mazi Simon Ekpa, our prime minister. Ya kpọtara this lobbyist. And unu nụrụ oge vam na si Elias come close. Oge PM na onwere ọkwa ike ikwu okwu, okwurọkwa anything. PM apụọ kịta. All the structures PM lelu down. Ma Ngozi Orabu Fulani o, ma Dandi Ucho, ma vam o, Imamada Abu, ndị si na fa bụ Dr. this, Dr. that, Chioma na Chiojo, na Irobi na Azuobi, ma Nnadi, ma Nnedi, fa niile gbuo PM iru nani. My people, anyị ga-ekwechi freedom abụrụ terrorism. Ma onye kpọọ gị terrorist kwelu, anyị needili inwe our own nation. Na this link bregirestorationhope.org. Onya bụ the latest one. Don't use the old one o. So ndị na-ebe akwa na a ga-ebu na PM Nigeria, unu ebezina akwa na onwere ebe a na-ebu gị ya. Anyị nwee lawyer. PM bụ Finnish citizen and Finland bụ Europe. The law si na ama ebuga onye a ga-atọchọ na any country. So PM is not going to Nigeria. Onye akpọzikwana m na-ajụ m that thing na phone. Biko na onwere onye na-ebu na PM. Ndewonu. His Academic Highness, I appreciate your presence. Talk to Biafrans. Thank you. Hello, Academic Highness. Are you there? Hello? Academic Highness. Well, Biafrans, aga m akọl ozikwana a day from here. I go no almost 4 hours now. I have to leave. Academic Highness, are you there? Oh, network. I'm sure now. His Academic Highness.
Academic Highness, are you hearing me? Hello, hello, my sister. Hello, my sister. Can you hear me? Yes, I'm just hearing you. Am I heard? Good afternoon. Thank you for joining. Yes, And I'm there hearing you. were Go one them ahead. why. There one them why. God bless you in secular secularum. Anomna express kalaka. I am flying above 160 degrees in speed. So that's why I've been trying to pick the mic, but it couldn't work. Biafran Please, people, good afternoon, good morning, good evening, good night, also inclusive. I want us to stick on the word of our Onyendu Mazinamdi Kano that when you are a freedom fighter and you are being termed a terrorist, it means that you have bagged a badge of honor. I don't know whether you can hear me. Our people should understand that freedom fight is not for free. And you have 3 degrees of justice. 1, 2, 3. When there is a pronouncement, there is still a means of redress. So nobody should be in the spirit of negative pere. But we should try to understand that even Finland, based on those principles and arrangements, things have been, orchestrated. So nobody should fight Finland, but go ahead. We are not hearing you. Okay, you say you are driving. Oh. Academic Highness. Oh. We are not hearing you. Hello. So, Biafrans, I will see you people by 3 p.m. on this space. I thank you people so much. God will continue to bless us. Bless Onyendu Mazi Nnamdi Kanu. Bless our PM. Bless our wonderful Mazi Ogenkere, the wonderful man. You people should pray for all of them. Pray for our triple general Butuzo and our gentle Yahoo and the rest of the commanders. Ụmụ Biafra, onye alarụkwa n'ụla. Onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Biko ụmụ Biafra, jisie n'obi ike ka anyị na-atụ ego na-enu link ebe a. Onye chọọ ya kpọọ m na nọmba a, ọ bụrụ ndị bi homeland. Ọ ga-adịla anyị niile mma. Iwu bụ na anyị ga-arapụ Nigeria. Iwu, no compromise. No compromise. Ka emesịanụ. I love you all. Peace, progress, unity, and equity. I love you too much for Biafra.